භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාත් තෙරුවන් සරණයි අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ රත්නත්‍රය කෙරෙහි පිළිපැදිය යුතු ආකාරය කියන තැන ඉඳන් අපි එතනින් පටන්ගෙන කියවලා ඊටු ටික බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. රත්නත්‍රයේ කෙරෙහි පිළිපැදිය යුතු ආකාරය රත්නත්‍රයේ සරණ ගියා වූ බෞද්ධයා විසින් එය අමතක නොකොට නැවත නැවත රත්නත්‍රය සේවනය කළ යුතුය. රත්නත්‍රයට මහත් භක්තියක් හා අවනත බවක් යටත් බවක් සෑම බෞද්ධයෙකු කෙරෙහිම තිබිය යුතුය. රත්නත්‍රයට තමාගේ උසස්ම ගෞරවය පිරිනැමිය යුතුය. හැකි පමණින් එයට පූජා සත්කාර කළ යුතුය. දැන් බුදුන් වහන්සේ අප ඉදිරියේ නැති බැවින් උන්වහන්සේට කරන්නා වූ ගෞරවය හා පූජාව දාගැබ් මහබෝ පිතිපිලිම ආදී පූජනීය වස්තු කෙරෙහි පැවැත්විය යුතුය. ඒ පූජනීය වස්තුන්ට සෑම කල්හිම ගෞරව කළ යුතුය. විහාරගයකට බෝරුක් සමීපයට දාගැබක් සමීපයට යන කල්හි රජෙකු ඉදිරියට යන්නාක් මෙන් ගෞරවයෙන් යා යුතුය. කුඩ ඉසලා හිස් වැසුම්ලා දෙවුර වසා පොරවා නොපිවිසිය යුතුය. ඒ ස්ථානයන්ට වහන් පයලා නොපිවිසිය යුතුය. ඒ ස්ථානය අපවිත්‍ර වන ලෙස අශුද්ධ වූ පා ඇතිව නොපිවිසිය යුතුය. සිද්ධස්ථාන සමීප භූමි භාගයන්ද අපවිත්‍ර නොකළ යුතුය. සිද්ධස්ථානයකට පැමිණි කල එය කුණු කසල වලින් අපවත් වී ත්‍රිබේනු දුටුවහොත් පවිත්‍ර කිරීමද බෞද්ධයාගේ යුතුයකමකි. සිද්ධස්ථාන නොනැසී පවත්නා පරිදි කැඳුම් බිඳුම් සංස්කරණය කිරීම හා ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමද බෞද්ධයාගේ යුතුයකමකි. විහාරස්ථානවලට පුදා තිබෙන බුද්ධ සන්තක වස්තුව විසක් මෙන් සලකා ඒවා තමාගේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමෙන් වැළකිය යුතුය. බුද්ධ සන්තක වූ සුළු දෙයක් වුවද තමාගේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමෙන් ගෙවා ගැනීමට දුෂ්කර නපුරු විපාක ඇති පාපයක් අත්වන බව මතු දැක්වෙන කතාවෙන් දත යුතුය. පෙර මේ ලක්දිව රුහුණු රට දීඝාවුක නම් චෛත්‍යයට කොඩියක් කොට පිදූ වස්ත්‍රයක් සුළඟින් කැඩී ගොස් එක් කුඹුරකට වැටුණේය. ඒ වස්ත්‍රයේ කොනක චෛත්‍යයට පුදන ලද බව ද ලියා තිබුණේය. හෙත් හිමියා හෙත බලා ඇවිදිනුයේ ඒ වස්ත්‍රය දැක එය ගෙන චෛත්‍යයට පිදූ දෙයක් බව දැනම අකුරු ලියා තිබූ කොන ඉරා දමා පොරවා ගත්තේය. පසු කලෙක ඒ කාලක්‍රියා කොට ඒ පව නිසා ගෙනියම් වූ යපටින් වෙළුණු ශරීරයක් ඇති ප්‍රේතයෙක් විය. ඔහුගේ ශරීරය නිරන්තරයෙන් දැවෙන්නේය. ඔහුට හිඳගන්නටද නිදන්නටද නොපුළුවන. ඉතා අමාරුවෙන් තැනින් තැනකට යෑම පමණක් ඔහුට කළ හැකිය. එක් දවසක් මධ්‍යම රාත්‍රියේදී ඒ ප්‍රේතයා භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුන් සමීපයට පැමිණ තමාගේ දුක කියා සිටියේය. ඔහුගේ බස් අසා සංවේගයට පත් භික්ෂුන් වහන්සේ තට මේ දුකින් මිදීමට කුමක් කෙරෙම්දැයි විචාළහ. දීඝාවුක නම් චෛත්‍ය රාජයා හට කොඩි දහසක් පිදුවහොත් මේ දුකින් මිදිය හැකියයි ප්‍රේතයා කීය. තෙරුන් වහන්සේ පසුදින ප්‍රේතයා කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන් වස්ත්‍ර සොයා කොඩි 50ක් කොට චෛත්‍ය රාජයාට පුදා පින් පැමිණ වූහ. එදින රාත්‍රියේ ප්‍රේතයා හිසින් 8 ගුලක් පමණ යපටින් මිදුණු
බව තෙරුන් වහන්සේට සැලකලේය. තෙරුන් වහන්සේ දෙවන දිනෙහි කොඩි 50ක් පුදා ප්‍රේතයාට පිම්බෙවැන්න වූහ. එයින් තවත් අටඟුලක් ප්‍රේතයාගේ ශරීරය යපටින් මිදින. මෙසේ තෙරුන් වහන්සේ දිනෙන් දින වස්ත්‍ර සොයා චෛත්‍යයට කොඩි මුදමින් දහස සම්පූර්ණ කළසේක. කොඩි දහස සම්පූර්ණ වූ කල්හි සම්පූර්ණයෙන් යපටින් මිදී සැපවත් විය. බුද්ධ සන්තක වස්තුව ගැනීමෙන් වන විපාකයේ බරපතලකම මේ කතාවෙන් තේරුම්ගෙන පරිස්සම් වෙත්වා. ධර්මය වස්තුවක් වශයෙන් පෙන්වන්නට ඇති දෙයක් නොවන බැවින් ධර්මයට කරන පූජාව ධර්මදරයන් ධර්ම කතිකයන් කෙරෙහි කළ යුතු බව තථාගතයන් වහන්සේ වදාළසේක. එබැවින් ධර්මයට පුදනු කැමැතියන් විසින් ඒ දෙය ධර්ම පූජා වශයෙන් ධර්මදරයන් වහන්සේලාට ධර්ම කතිකයන් වහන්සේලාට පිදිය යුතුය. ධර්මය ලියා තිබෙන්නා වූද මුද්‍රණය කර තිබෙන්නා වූද පොත්පත් ධර්ම චෛත්‍යයෝය. ධර්මයට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ඒවාටද වැඳුම් පිදුම් කළ හැකිය. ධර්මය දේශනය කරන කල්ලි ඊතා ගෞරවයෙන් එය ඇසිය යුතුය. උසසුන්වල හිඳ බණ ඇසීමද ධර්ම කතිකයන් වහන්සේට පිටුපා බණ ඇසීමද ධර්ම කතිකයන් වහන්සේ දෙසට පා දිගු කරගෙන හිඳ බණ ඇසීමද ධර්මයට කරන අගෞරවයෝය. තවද දහම් දෙසන තැනක එය නොඅසා අන් වැඩක යෙදීමද බණ අසන අන්‍යයන්ට බාධා විය හැකි පරිදි කතා කිරීමද ධර්මයට කරන අගෞරවයෝය. ගෞරවයෙන් බණ ඇසීම පිනක් වන්නාක් මෙන්ම ධර්මයට අගෞරව කිරීම පාපයක් වන බව දත යුතුය. තථාගත ධර්මය පිරිහෙන්නට නොදී ආරක්ෂා කිරීමද බෞද්ධයාගේ යුතුයකමකි. ධර්මය ආරක්ෂා වීමට කළ යුතු දේ නම් දහම් පොත්පත් සුලභ කිරීමය. ධර්මාචාර්යවරයන්ට හා ධර්මය උගන්නා ශිෂ්‍යයන්ට අනුබල දීමය. ධර්මදේශනා මාර්ගයෙන් මහජනයා අතර ධර්මය පතුරවාලීමය යන ආදියයි. සංඝ රත්නයට අයත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කෙරෙහි සෑම කල්හිම මෛත්‍රී සහගත සිත පැවැත්විය යුතුය. සර්වඥ ශාසනය ගෙන යන්නා වූ උන්වහන්සේලාට උපකාර කළ යුතුය. උන්වහන්සේලාගේ සුව දුක් ගැන කල්පනා කළ යුතුය. සෑම කල්හිම ගෞරව කළ යුතුය. උන්වහන්සේලා දුටු විට හුනස්නෙන් නැගිටිය යුතුය. උන්වහන්සේලා ඉදිරියේ උසසුන්වල නොහිඳිය යුතුය. වහන් පයලා හිස්වැසුම්ලා නොසිටිය යුතුය. උන්වහන්සේලා හා කතා කරන කල්හි ගිහියන් හා කතා කරන්නාක් මෙන් කතා නොකොට හාමුදුරුවන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ යනාදී වචන වලින් ගෞරවයෙන් කතා කළ යුතුය. නැති තැන්හිද උන්වහන්සේලාට අගෞරව වන වචන වලින් කතා නොකළ යුතුය. බෞද්ධයා විසින් නිතර භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අවවාද අනුශාසනා ලබාගත යුතුය. භික්ෂුන් වහන්සේලා ආශ්‍රය කිරීමේදී උන්වහන්සේලා හා අධික මිත්‍රත්වයට නොපැමිණ ගින්න ආශ්‍රය කරන්නාක් මෙන් පරිස්සමින් ආශ්‍රය කළ යුතුය. භික්ෂුන් වහන්සේ හා අධික මිත්‍රත්වයට පැමිණියහොත් උන්වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැතිවීමෙන්ද සංඝ සතු දෑ තමාගේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නට පුරුදු වීමෙන්ද අපාගත විය හැකිය. නපුරු නොමනා අදහස් ඇති දුක්ශීල භික්ෂූන් ආශ්‍රයෙන් වැළකීය යුතුය. පෙර එක් උපාසිකාවක් පාප භික්ෂුවකගේ අනුශාසනය පිළිගෙන සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්සේලාට ගර්හා කොට ඒ භික්ෂුව සමග වැසිකිළි වලක ප්‍රේතව උපන්නීය. තමාට අවවාද අනුශාසනා ලබා ගැනීම හා උපස්ථාන කොට පින් සිදු කර ගැනීමට මිස අන්ලාභයක් ප්‍රයෝජනයක් සඳහා භික්ෂූන් ආශ්‍රය නොකළ යුතුය. තමා විසින් භික්ෂූන් වහන්සේට කෙතෙක් උපකාර කළත් ප්‍රතිඋපකාර වශයෙන් උන්වහන්සේගෙන් ආගමික කටයුතු හැර අනෙකක් බලාපොරොත්තු නොවිය යුතුය. භික්ෂූන් වහන්සේලා එක්විසි අනේසනයෙන් වෙන්ව වාසය කළ යුත්තෝය. තමාට සංග්‍රහ කරන දායකයන් සතුටු කරවීමට ඔවුනට සංග්‍රහ කරන්නට ගියහොත් භික්ෂුව වරදට පැමිණේ. එබැවින් සිල්වත් භික්ෂුව එසේ නොකරති. එබැවින් බෞද්ධ ගෘහස්ථයා විසින් භික්ෂූන් වහන්සේ යම් කිසිවක් ලබාගත නොහැකි වීම නිසා හෝ උන්වහන්සේ ලවා වැඩක් කරවාගත නොහැකි වීම නිසා හෝ භික්ෂූන් වහන්සේට නොකිපිය යුතුය. ඇතැම් අලජ්ජී භික්ෂූන් ගිහියන් සතුටු කරවා ගැනීම පිණිස ඔවුන්ට යම් යම් දේ දෙති. ඔවුන්ගේ වැඩ කර දෙති. ආගම නොදත් බෞද්ධයා ඒ ගැන භික්ෂුව කෙරෙහි පහදි. නියම ලෙසට ආගම අදහනු කැමැති බෞද්ධයා විසින් එබඳු භික්ෂූන් ආශ්‍රයෙන් වැළකීය යුතුය.
භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් නොකළ යුතු දේවල් දැන ගැනීම ගිහියන්ටද ප්‍රයෝජනවත් බැවින් එක්විසි අනේසනය මෙහි දක්වනු ලැබේ. ගිහියන් සතුටු කරවනු පිණිස සංඝ සතු වූ හෝ තමා සතු වූ හුනලී ඔවුනට දීම. මංගල අවමංගලාදී කටයුතු වලට ගිහියන්ට මල් දීම. පොල් අතු තල් අතු ආදී පත්‍ර වර්ග ගිහියන්ට දීම. පොල් පුවක් ආදී ගෙඩි ಜಾති දීම. දැහැටි දඬු දීම. මුව දෝනා පැන් දීම. නහන පැන් දීම. ඇඟ ගල්වන සුණු වර්ග සබන් වර්ග දීම. ගෙවල් සකස් කර ගැනීම ආදියට මැටි දීම. තමා පහත් තන්හි තබා ගිහියන් උසස් කොට සිත් ගැනීම සඳහා කතා කිරීම. ගිහියන්ගේ සිත් ගැනීම සඳහා බොරු සැබෑ මිශ්‍ර කොට කතා කිරීම. හිස පිරිමැදීම ආදියෙන් දායකයාගේ දරුවන් සුරතල් කිරීම. ගිහියන්ගේ පණිවිඩ ගෙන ගමින් ගමට යාම. වෙදකම් කිරීම. ගෙන්ගෙට ගිහියන්ගේ පණිවිඩ කීම. ගිහියන්ට වැඩ කර දීමට යාම. තමාලත් යහපත් දෙය ගිහියන්ට දී ඔවුන් සතු දෙය තමා ගැනීම. ගිහියන්ට ලාභාශාවෙන් අල්ලස් දීම. ගෙබිම් ආදිය දැක්වීම, නැකත් කීම, ශරීර ලක්ෂණ බලා පලාපල කීම. මේ කරුණු එක්විස්ස අනේසන නම් වෙති. මේවායින් වැළකී සිටින සිල්වත් භික්ෂූන්ට ගිහියන්ට ආමිෂයෙන් සංග්‍රහ කිරීමට ඉඩක් නැත. ගිහියන් විසින් සංඝ වස්තුව තමන්ගේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමෙන් හා කිලිටි කිරීම ආදීන් ඒවට හානි කිරීමෙන්ද වැළකී යුතුය. පෙර එක් මිනිසෙක් සංඝ තෙල් සංඝයාගේ අවසර නැතිව ඇඟ ගල්වාගත් බවින් නරකෙහි බොහෝ කල් දුක් විඳ. ඉන් මිදී ගයා පොකුණ සමීපයේ කටුමැටි බිත්තියක් බඳු රළු ශරීර ඇති යක්ෂයෙක් වූයේය. කාශ්‍යප බුදුන් වහන්සේ කාලයේ එක් ගොවියෙක් කුඹුර සාමින් සිට නොනා බණ අසන්නට ගොස් ඇඟ තැවරී තිබූ මඩින් සංඝ සතු බුමුතුරුණු අපරිත්‍ර කොට ඒ පවින් බොහෝ කල නරකයේ පැසී ඉන් මිදී ගයා පොකුණ සමීපෙහි ඉදිකටු බඳු ලොම් ඇති යක්ෂයෙක්ව උපන්නේය. මෙයින් දෙයනුවන කප පුස්ස නම් වූ බුදුන් වහන්සේගේ කාලයේදී සංඝ සතු දන් කෑ 80 දහස් දෙනෙක් අප බුදුන් සමයේද ප්‍රේතව විසූවෝය. සංඝ සන්තක වස්තුව ගැනීමේ හා එයට හානි කිරීමේ විපාකවල බරපතලකම කියන ලද කතාවලින් තේරුම්ගෙන එයින් පරිස්සම් වෙත්වා. භික්ෂූන් වහන්සේලා වනාහි තමනට වරද කළ අයගෙන් පලිගන්න නොයන ඉවසන ස්වභාවය ඇති සත්පුරුෂ පිරිසකි. එබැවින් ඇතැම් දුෂ්ට පව්කාරයෝ බියක් සැකක් නැතිවම භික්ෂූන් වහන්සේලාට අපහාස කරති. චෝදනා කරති. සමහර විට ඔවුහු භික්ෂූන් වහන්සේලාට ගර්හා කිරීමට තමන්ගේ පණ්ඩිතකමේ අංගයක් කොට සලකති. එක් භික්ෂුවකට මුත් අගෞරව කිරීමෙන් මුළු සංඝ රත්නයටම අගෞරව කළේ වන්නේය. එය මහත් වූ පාපයකි. ධාර්මික ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාට අගෞරව කිරීම, චෝදනා කිරීම, අලාභහානි කිරීම මහා නරකයන්හි දීර්ඝ කාලයක් දුක් විඳීමට හේතු වන බරපතල පවක් බව දක්වා තිබේ. සමහර විට එහි විපාකය මෙලොවදීම ද ලැබෙන්නේය. එයින් වන්නා වූ අනිෂ්ට විපාක සමහර විට කළ තැනැත්තා පමණක් නොව ඔහුගේ දරුමුණුපුරන්ටද විඳින්නට සිදුවේ. එබැවින් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් කොසොල් රජතුමාට මෙය වදාළ ලදී. වනං යදග්ගී දහති පාවකෝ කන්න වත්තනේ ජායන්ති තත්ත පරෝහා අහෝ රත්තාන මච්චේ යංචකෝ සීල සම්පන්නෝ බික්ඛු දහති තේජසා නතස්ස පුත්තා පසවෝ දායාදා වින්දරේ ධනක් අනපච්චා අදායාදා තාලවත්තු භවන්තිතේ තස්මාහි පණ්ඩිතෝ පෝසෝ සම්පස්සං අත්තමත්තනෝ මුජංගමං පාවකංච කත්තියංච යසස්සින බික්කුංච සීල සම්පන්නං සම්මදේව සමාචරේ. ගාථාවල අදහස මෙසේය. ගිය මග දවා හලු කරන්නා වූ ගින්න යම් කලෙක වනයක් දවාද කාලයක් ගත වීමෙන් පසු ඉතිරි වූ මුල් වලින් ලියලා නැවතත් එහි ගස් ඇතිවන්නේය. සිල්වත් වූ භික්ෂු තෙමේ තමාට වරදක් කළ කෙනෙකු තමාගේ තේජසින් යම් කලෙක දවාද
එකල්ලි ඔහු පමණක් නොව ඔහුගේ දරුවෝද ගව මයිසාදී සත්වයෝද නස්නාහ. ඔහුගේ ධනය උරුමකාරයෝ නොලබන්නාහ. සිල්වත් භික්ෂූන්ට වරද කිරීමෙන් ඒ භික්ෂූන්ගේ සීල තේජසින් දවනු ලැබූ ඔවුහු දරුවන් නැත්තාහු, උරුමකාරයන් නැත්තාහු, අක්සුන් කල්රුක් වැනි වන්නාහ. එබැවින් තමාගේ අර්ථය දක්නා වූ පණ්ඩිත පුරුෂතෙමේ සර්පයා කෙරෙහිද, ගින්න කෙරෙහිද, රාජකුමාරයා කෙරෙහිද, සිල්වත් භික්ෂුව කෙරෙහිද මනාකොට හැසිරෙන්නේය යනු. භික්ෂූන් වහන්සේ වනාහි නාගාදීන් මෙන් ස්වකීය තේජසින් අන්‍යයන් දවන්නා වූ කෙනෙක් නොවෙති. උන්වහන්සේ බනින්නාහට පෙරලා නොබනින්නා වූ, කලහයට එන්නා හා කලහයට නොයන්නා වූ, සංසුන් පැවතුම් ඇත්තා වූ, ඉවසන්නා වූ කෙනෙකි. ගුණවත් වූ උන්වහන්සේට අපරාධ කිරීමෙන් මහත් වූ පාපයක් අත්කර ගැනීමෙන් තෙමේම දැවෙන්නේය. දුකට පත්වන්නේය. බුදුන් වහන්සේ භික්ෂුතෙම අපරාධකාරයාව තමන්ගේ තේජසින් දවන්නේ යැයි වදාළේ භික්ෂුව නිසා අපරාධකාරයා දැවෙන බැවිනි. වරද කරන්නා වූ භික්ෂූන්ට අපහාසාදිය කිරීමෙන් පවක් නොවෙති ඇතැමුන් සිතතත් එය එසේ නොවේ. කෙතරම් දුක්ශීල භික්ෂුවකට වුවද අපහාස කිරීම නුසුදුසුය. එබඳු භික්ෂූන් ගැන ගිහියන් විසින් කළ යුත්තේ වර්ජනය කිරීමය. අට්ඨහි භික්කවේ ධම්මේහි සමන්නාගතස්ස භික්ඛුනෝ ආකංකමානා අප්පසාදම් පවේදෙය්‍යුං කතමේහි අට්ඨහි ගිහීනං අලාභාය පරිසක්කති. ගිහීනං අනත්තාය පරිසක්කති. ගිහීනං අක්කෝසති පරිභාසති. ගීහි බේදේති. බුද්දස්ස අවන්නම් භාසති, ධම්මස්ස අවන්නම් භාසති, සංඝස්ස අවන්නම් භාසති. අගෝචරේච නං පස්සන්ති. ඉමේහි කෝ භික්කවේ අට්ඨේහි ධම්මේ සමන්නාගතස්ස භික්ඛුනෝ ආකංකමානා උපාසකා අප්පසාදං පවේදෙය්‍යුම් යනුවෙන් ගිහියන්ට අලාභ කිරීමට උත්සාහ කරන්නා වූද, ගිහියන්ට අනර්ථ කිරීමට උත්සාහ කරන්නා වූද, ගිහියන්ට අක්‍රෝෂ පරිභව කරන්නා වූද, ගිහියන් හා බිඳවන්නා වූද, බුදුන්ගේ අගුණ කියන්නා වූද, ධර්මයේ අගුණ කියන්නා වූද, සංඝයාගේ අගුණ කියන්නා වූද, හැසිරීමට නුසුදුසු තැන්වල දක්නා ලැබෙන්නා වූද භික්ෂූන්ට කැමැති නම් අප්‍රසාදය දැක්වීමට තථාගතයන් වහන්සේ විසින් උපාසකවරුන්ට අනුදැන වදාරා තිබේ. අප්‍රසාදය දැක්වීම යනු ඒ භික්ෂූන්ට ගර්හා කිරීම නොව, දුටු කල හුනස්නෙන් නොනැගී සිටීම, පෙර ගමන් නොකිරීම, නොඇඳීම, දන් නොදීම යන මේවායින් තමාගේ නොසතුට දැක්වීමය. මෙතකින් රත්නත්‍රයේ කෙරෙහි පිළිපැදිය යුතු ආකාරය සැකවීම දැක්වීම නිමියේය. මේකේ සාකච්ඡා කරන්න මොනවද තියෙනවද? මේකේ අර මේ අනේසනයට කලින් බෞද්ධ විසින් මෙන්න මේක මේ ඔය සූත්‍රයකම තියෙන එක. අර සෑම කල්ලිම උන්වහන්සේලා ඉදිරියේ උසසුන්වල නොහිඳිය යුතුය. වහන්ලා හිස්වසුන්ලා සිටුන්වහන්සේ කතා කරන ගිහියන් හා කතා කරන්නාක් මෙන් කතා නොකොට හාමුදුරන් වහන්සේ, ස්වාමීන් වහන්සේ යනාදී වචන වලින් ගෞරව කළ යුතුයි, කතා කළ යුතුයි. නැති තැන්හිද උන්වහන්සේලාට අගෞරව යන වචන වලින් කතා නොකළ යුතුය. අර මේ දසුත්තර සූත්‍රයේ පාටික දසුත්තර සූත්‍රය දැන් පංච ධම්මා වෙන්න ඕන. දසුත්තර සූත්‍රය නේද? පාටික වර්ග වස්ත සූත්‍ර පාදප්පා ආනුභාගියා විශේෂ භාගියා 11 වෙනි සූත්‍රය බලන්න. දසුත්තර සුත්තං කියලා තියෙනවා. ඔව් පාටික වර්ග 11. ඔව් ඒක තමයි කතනින පංච ඥානිකෝ පංච විමුක්තායතන
දස ධම්මයි කියලා දස ධම්මා. ඒකේ තියෙනවා මේ අර ගරු කිරීම සිල්බඳව. ඔව් මේ දස ධම්මයි කියන තියෙන්නේ. නෑ දස ධම්ම නේ මෙතන චත්තාර ධම්ම කිත් තියෙනවා. ඒක බොහෝ උපකාර භාවිත පරිඤ්ඤය පහතබ්බ ආන භාගිය උප්පාදේ තබ්බ. අචා හරි මේකද මට අය වෙන්නේ ච ධම්මෙන්ද. නාමිත ධම්ම 6 වෙනි එකේ. මේ ධර්ම 6ක් කවර නම් ධර්ම 6ක් බොහෝ උපකාර වන්නාහුද? සාරාණීය ධර්ම 6යි. සාරාණීය ධර්මයෝ සීකටියුත් ධර්ම සදනෙක් වෙත. එවැත්නි මේ ශාසනයේ මහණුන් විසින් මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මය කයින් කරන ක්‍රියා එක්ව බ්‍රහ්මචර්යාව හැසිරෙන භික්ෂූන් ඉදිරියේද නොඉදිරියේද පවත්වන ලද්දේ වෙයි. ප්‍රිය කරන්නා වූ ගරු කරන්නා වූ සිහි කටයුතු මේ ධර්මයේද සංග්‍රහය පිණිස විවාද නොකිරීම පිණිසද නොවැහිසීම පිණිසද සමගිය පිණිසද එක්වීම පිණිසද පවතී. ඒක මේ කොහොමද සාරාණී එක අංගුත්තර නිකායේ නිකායේ චක්ක සාරාණීය වර්ග පඨම සාරාණීය සූත්‍රය. මේකේ තියෙනවා මේ ඉද පික්කවේ වික්කුණෝ මෙත්තං කාය කම්මං පච්චුපට්ඨිතං හෝති සබ්‍රහ්මචාරු ආවිචේව රහෝච. ආවිචේව රහෝච කියන්නේ ඉදිරියේ නැති අවස්ථාවේදීත් මෛත්‍රී සහගත කාය කර්ම පැවැත්විය යුතුයි කියන එක. ඊට පස්සේ මෛත්‍රී සහගත වචී කර්ම පැවැත්විය යුතුයි. මෛත්‍රී සහගත මනෝ කර්ම පැවැත්විය යුතුයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක කියනවා නැවත භික්ෂුව අප්‍රකට මෛත්‍රී සහගත මනස් කර්මය එළඹ සිටී මේද සීකටිත ධර්ම. මහණෙනි නැවත මහණතෙමේ ඒ ධාර්මික වූ දැහැමින් ලැබුණා වූ යටත් පිළිසෙන් පාත්‍රයට ලැබුණා වූ පවා ලාභයෝ වෙද්ද එබඳු ලාභයන් සීලවන්ත රබ්‍රහ්මචාරීනා සමානව බෙදා පරිභෝග කරන්නේ වේද මේද සීකටයුතු ධර්මයකි. නැවත මහණ ඒ යම් මේ නොකැඩුනා වූ නොසිදුරු කබර නො වූ කැලැල් නො වූ උසස් වූ නුවණැත්තන් විසින් පසස්නා ලද තෘෂ්ණා දුට්ටීන් පරාමර්ශ නො වූ සමාධිය ඇති කරවන්නා වූ සීලය වෙද්ද එබඳු සීලයන්ගෙන් භ්‍රමචාරීන් කෙරෙහි ප්‍රකට අප්‍රකටවද සමාන සිල් ඇති බවට පැමිණියේ වාසය කෙරෙද මේද සීකටයුතු ධර්මයි. මහණෙනි නැවත මහණතෙම යම්බදු දෘෂ්ටියක් ඒ කරන්නෝගේ මනාකොට දුක් දුරු කිරීම පිණිස පවතින නෛර්යානික වූ ආර්ය වූ එබඳු සීලයන්ගේ භ්‍රමචාරීන් ප්‍රකටවද අප්‍රකටවද දෘෂ්ටියෙන් සමාන බවට පැමිණ වාසය කෙරෙද මේද සීකටයුතු ධර්මයි. ඒ අර සාරාණීය ධර්ම. ඒක පිය කරන ධර්ම. ඒකම තමයි පිය කරන ධර්ම කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. ප්‍රිය කරන්නා වූ ගරු කරන්නා වූ සිහි කටයුතු ධර්ම 6. ඒ හැම තමයි දක්වලා තියෙන්නේ මට මතක විදිහට. එක්වීම පිළිසඳ නොකඩවනා වූ සීලය. ඊට පස්සේ අන්තිම එක දෘෂ්ටිය. දිට්ඨි සාමාන්‍ය දිට්ඨි සම්පදය ආවිචය විස්සාරණීය ධාතු. ව්‍යාපාදේ හේතුව ආස්පතල එක වෙන එක. එතනත් මේ දක්වන්නේ මේ සාරාණීය ධර්ම කියලා දක්වන්නේ මේ ඉන්න අවස්ථාවෙත් නැති අවස්ථාවලදී මෛත්‍රී සහගත කාය කර්ම, මෛත්‍රී සහගත වචී කර්ම, මෛත්‍රී සහගත මනස් කර්ම ඊට පස්සේ ලැබෙන ලාභය තමන්ට ලැබෙන ලාභය ඒ සිල්වත් සබ්‍රහ්මචාරීන් කෙරෙහි ඒ බෙදාගෙන අනුභව එකේ භාවිත කිරීම ඊට පස්සේ අකණ්ඩ සීලය මෙනෙහි කිරීම සහ අනිත් එක දෘෂ්ටියෙන් සමාන වීම කියන 6 තමයි සාරාණීය ධර්ම යටතේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ තව කරුණක් තිබ්බා මෙතන මේ
භික්ෂුන් වහන්සේ. තව එකක් අර මේ කවුද මේ මිලින්ද නාගසේන ප්‍රශ්නේදී මිලින්ද රජුරෝ අහනවා අර මතක විදියට මම කියන්නේ මේ මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ මොකද්ද පිරිකරක් නෙමෙයි සිවුරක් පූජා කරනවානේ තමන්ගේ වැදූමව විසින් මතකද ඒක මං හිතන්නේ ඒක තියෙන්නේ සූත්‍ර පිටකේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේද විභංග සූත්‍රයේද දක්ඛින විභංග සූත්‍රය දෙකෙන්නේ ඔය දක්ඛින විභංග සූත්‍රය මට ඈ දක්ඛින විභංග සූත්‍රය දක්ඛින විභංග සූත්‍රයේ නේද අර දානය ගැන එහෙම කියන්නේ. ඒකේ මේ ඒකේ නේ අර කතාව වෙන්නේ අර මේ භික්ෂූන්ට දෙන්න කියලා මහා ප්‍රජාපති ගෞතම මහා ප්‍රජාපති දේවියගේ දේවියගේ සංඝරත්නයට පූජා කරන්න සංඝසතු කරන්න කියනවානේ ස්වාමීනි. සංඝ සතු කරන්නේ. එතකොට ඒක ඒකෙදී මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපනිබන්ධනසගේ විභංග වර්ගයේ දක්ඛින විභංග සූත්‍රය. එතකොට ඒකේ ඔව් මහා ප්‍රජාපති ගෞතම දුර්ගයි මම මහා ප්‍රජාපතිතුමෝ අලුත් වස්ස දෙකක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් තැන එතනට එළඹේ. හැබැයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඳ එකක් පසු උන්නේ. පසු උන්නා මහා ප්‍රජාපති ගෞතමීතුමෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙස ස්වාමීනි මාගේ මේ අලුත් වස්ත්‍ර යුවල භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා තමන් විසින්ම කටින ලදී. තමන් විසින්ම වියන ලදී. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාගේ වස්ත්‍ර යුවල අනුකම්පා පිණිස පිළිගන්නා සේක්වා. ඒකේ බලන්න මේ මිලින්ද ප්‍රශ්නේදී ඔක අහනවා. දැන් මෙතන මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිගත්තේ නැතුව මේ පිළිගන්නේ නැතුව මේ ඇයි සංඝරත්නයට දෙන්න කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම ආනිසංස ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙන එකනේ. එතකොට මේ ඇයි මේ සංඝරත්නයට දෙන්න කියන්නේ කියලා. ඒකේ ප්‍රශ්න කරනවා මහා ප්‍රජාපති වෙලෙන්ද. ප්‍රජාපති සුඛතගලිපා තේරගතා විනිද ප්‍රශ්න. ගෞතමී පත්තදාන පඤ්ඤා. ඒක තියෙන්නේ මේ ත්‍රිපිටක.lk නෙමෙයි. ත්‍රිපිටක.lk එකේ මිලින්ද ප්‍රශ්නේ තියෙනවද? පොත ත්‍රිපිටක.lk එකේ හැදිලා තියෙන්නේ පිටක.lk ඇති. නෑ පිටක.lk එකේ නෑ. පිටක.lk එකේ තියෙන්නේ මේ ඒක මේ සොයිස පරිවර්තනයේ සොයිස පරිවර්තනයේ ඉන්න මම බලන්නේ මේක මං දන්න තරමින් නෑ. බෞද්ධ පොත් සංචිතය මිලින්ද ප්‍රශ්න තියෙනවා මිලින්ද ප්‍රශ්න තියෙනවා මිලින්ද ප්‍රශ්නයේ මිලින්ද පන්නේ අනුමාන පඤ්ඤයකේ ඒක සිංහලෙන් නැද්ද කොහොද මේකේ ඒක විතරයි ඒකේ තියෙන බුද්ධි වග්ගෝ ගෝතමී වත්තදාන පඤ්ඤෝ ගෞතමී වත්තදාන පඤ්ඤෝ කියලා එකක් තියෙනවා. එස්සන්තර බුද්ධ වග්ගෝ. දෙක බුද්ධ වග්ගෝ දෙක. මේක අර මේක ඇතිනේ මේක ඇති. කුද්දක නිකාය මේක නෑ. නිකාය මිලින්ද පඤ්ඤපාලි කියලා එකක් තියෙනවා. නෑ මේක
අපදාන බුද්ධ වංශචර්ය නැතිව පිටකෝපදේශ නෑ. ඒක තියෙනවා. මිලින්ද පඤ්ඤ පොත ඇති නේද? ඔව් ඒක තමයි පිටක.lk මිලින්ද ප්‍රශ්නය ඒකේ අපිට ඕනේ මේ වෙනත් අනු- එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න මිලින්ද ප්‍රශ්නය තියෙනවා. වෙනත් එක කියන්නේ මේක තමයි මෙතනද? ඉන්න මම ලින්ක් එක ගවන්නද? ඒ මොකේද ඔය කියන්නේ? මේ මං කියන්නේ ටිපිටක.lk. ඔව් ඔන්න ඒකේ වෙනත් chat එකේ link කියන්නේ chat එකේ link එක දැම්මා. ඒකේ ලින්ක් නෑනේ. තියෙනවද නෑ link එක? පටන තියෙන. ඉතින් පහුන. ඒකේ අනුමාන පන්න ගෝතමී වත්ත දාන. ගෞතමීවත් ඒක මොකක් හරි සබ්සෙක්ෂන් එකක් විදියට දන්නේ තියෙන්නේ නැතුව. ඔය සබ්සෙක්ෂන් එක විදිහට තියෙන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙතනින් හොයන්න පුළුවන් වෙයි අපිට ත්‍රිපිටක.lk එකේ. ඔය තියෙන්නේ මිලින්ද ප්‍රශ්නේ. ඒකෙන් බලන්න හරිනේ. ඒ සිංහල මිලින්ද ප්‍රශ්නේ. ඒකේත් ඒත් මං හිතන්නේ අනුමාන පන්න කියන සර්වඥ අනුමාන ප්‍රශ්නේ. එතන අහන්නේ ගෞතමී වන්තේ නාගසේන භාස්තමේ මාතුචාය ගෞතමියා වස්තිකාය දීර්ඝ සංකේතේහි සංකේතයේ දින්නේ අහංච පූජිතෝ භවිස්සාමි සංඝෝචාති කින්නකෝ බන්තේ නාගසේන තථාගතෝ සංඝ රත සංඝ රතනතෝ න බාරිකෝ න ගරුකෝ න දක්ඛිනේයෝ යන් තථාගතෝ සකාය මාතුච්ඡාය යං පිච්චිතං සයං උච්චිතං සයං පෝටිතං සයං කිචිතං බන්තේ නාගසිත සංඝ රතනතෝ උත්තරෝ භවෙය්‍යෝ අධිකෝ මයිදින්නේ මහප්පලම් භවිස්සති න තථාගතෝ මාතුච්ඡාය සයං චිතං පෝටිතං වසයන් යස්මා කෝබන්තේ නාගසේ තත්තාන පත්තිය දින උපනිස්සේ තස් මා තථාගතෝ මාතුච්ඡාය තං වස්සිකා සංඝස්ස දාපේස මහරජ මේකේ අහන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට දින්නහමනේ මේ ආනිසංස වැඩි. එතකොට එහෙම ආනිසංස වැඩියෙන් තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙන්න එපා මේක සංඝයාට දෙන්න කියන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. ඔව්. එතකොට අර සිංහල මේ පරිවර්තනයේ සංඝ පූජනීය ප්‍රශ්නය කියන්නේ ඒක. සංඝ පූජනීය ප්‍රශ්නේ කොහෙද ඔව්. තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවද? ඔව් සංඝ පූජ මම දැන් මේ හොයාගත්ත සංඝ පූජනීය ප්‍රශ්නය කියලා එකක් ඇති. උඩ ඉඳලා පොඩ්ඩක් බලන්න සංඝ තියෙන පනාමිත සංඝ සංඝ පනාමිත පූජනීය ප්‍රශ්නේ. කියලා නෑ සංඝ පූජනීය කියලා තියෙන. ඔයා ඔය බලන්නේ මම මේ පිටක.lk එකේ බුක්ස් එක බලන්න පොඩින් මම ලින්ක් එක දාන්න. පිටක.lk මං ගෙව ලින්ක් එකක්. ඒක ඕපන් කරන්න. ඔන්න ඕකේ බලන්න.
එවලා තියෙන සංගපනාමිත කියලා තියෙන උඩ 12:49 am කියලා ඇවිල්ලා තියෙන ඒක. මේක. සංඝ පූජනීය ප්‍රශ්නය. ස්වාමීන් අගසේනයන් වහන්සේ ලෝතුරා බුදුන්ගේ මාතෘ වූ මහා මායා දේවීන්ගේ නැගණි වූ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමින් නම් කුඩා මෑණියන් විසින් තමන් වහන්සේට වැසි සලු සිවුරක් දෙන කල්හි භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් ගෞතම ගෝත්‍ර ඇති මා මෑණියනි පෙළ සිවුර සංඝයා කෙරෙහි දුන මැනව. නුඹ වහන්සේ විසින් සංඝයා කෙරෙහි සිවුර දුන් කල්හි මමද පුදන ලද වීමි. සංගතමේද පුදන ලද වන්නේය කියා මෙපවත් වදාරන ලද්දේය. කිමිද්ද ස්වාමිනී නාගසේනයන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ සංඝරත්නයට වඩා බැරෑරුම් නොවනසේක්ද මහත් නොවනසේක්ද දක්ෂිනාර්හ නොවනසේක්ද තථාගතයන් වහන්සේ තමන්ගේ කුඩා මෑණියන් විසින් තමාම පින්ජනය කරන ලද පින්ජනය කියන වචන මම දන්නේ පින්ජනය කරන ලද්දා වූද තමාම සිඳින ලද්දා වූ තමාම පෝටිත කරන ලද්දා වූ තමා ලද්දා වූ යම් වැසි සිවුරක් තමන් වහන්සේට දෙන කල්ලි සංඝයා වහන්සේට දෙවා වදාළසේක. ඉතින් ස්වාමිනී නාගසේනයන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේට සංඝ රත්නයට වඩා උත්තරීතර වන සේක් නම් අධිකතර වන සේක් වී නම් විශේෂතර වන සේක් වී නම් සිවුර මට දුන් කල්ලි මහත් ඵලය වන්නේය කියා දන්නා සේක් වී නම් තථාගතයන් වහන්සේ කුඩා මෑණියන් ලවා තමා විසින්ම පින්ජනය කියන්නේ මම හිතා සකස් කරන සිවුර සකස් කිරීම වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. තමන් විසින්ම මහන ලද කියන එක වෙන්නේ. කරන ලද්දා වූ තමන් විසින්ම ලුංජනය කරන ලද්දා වූ තමන් විසින්ම පුළුන් ගසන ලද්දා වූ තමන් විසින්ම කටින ලද්දා වූ තමන් විසින්ම වියන ලද්දා වූ වැසි සලු සිවුර සංඝයා කෙරෙහි නොදෙවා වදාරන සේක. ස්වාමීන් නාගසේනයන් වහන්සේ යම් හේකින් තථාගතයන් වහන්සේ තමන් පූජාවට නොලැබෙන සේක් සමීප නොවන සේක්ද එහින් තථාගතයන් වහන්සේ කුඩා මෑණියන් ලවා වැසි සලු සිවුර සංඝයා වහන්සේ දේවා දාලයි. මහරජාණෙනි සුද්ධෝදන නම් මහරජාණන්ට අග්‍රමේසිකා වූ මහා මායා දේවීන් වහන්සේ අප බුදුන් සද්දවසින් කලුරිය කොට දෙව්ලොව උපන්න. එකල්ලි මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී වහන්සේ දවස් තමන් කුසින් උපන් නන්ද කුමාරයන් කිරිමවුන්ට බාරකොට මහා බෝධිසත්වයන් මහත් වූ ප්‍රේමයෙන් වැඩුව. එයින් ලෞතුරා බුදුව ඥාති සංග්‍රහය පිණිස කපිලවස්තු පුරයට වැඩි ගමනේ අනන්ත වූ බුද්ධශ්‍රීයෙන් බබලන්නා වූ ලෞතුරා බුදුන් දැක මේ නියා ලෞතුරා තුන්ලොවට සෙත් සිරිදෙන බුදු රුවණක් පෝෂ්‍ය කොට වැඩුවෙමි කියා මහත් වූ ප්‍රීතියට පැමිණ මහත් වූ ප්‍රේමයෙන් ස්වහස්තයෙන්ම සිවුරක් කොට ලෞතුරා බුදුන් පළඳවි සිතා සමීපාපනයකින් කපු ගෙන්වාගෙන සියතින් කපා පුළුන් තලා වලු කොට සීන් නූල් කැට මළුවේ ශාලාවක් කරා පෙහෙරුන් රැස් කරවා කෑම්පී මාදිය දෙවා වියමන් සදවා දෙවගණක්සේ මහත් වූ ශ්‍රීන් පිරිවරා ශාලාවට ගොස් නඩාව හෙලා වෙළුම කෙළවර අල්වා තදකොට එක් නූලක් පෙරහරුන්ට සත්කාර කරවා සලු දෙකක් වියාගෙන සුවඳ කවා පත්කොට විසිතුරු කරඬුව කළා හිස තබාගෙන නොයෙක් පෙරහරින් නිග්‍රෝධාරාමයට ගොස් බුදුන් වහන්සේ ස්වාමීනි මාගේ ස්වහස්තයෙන් නුඹ උදෙසාම කළ මේ සිවුරු පිළිගෙන වදාළ මැනවයි කියා පිරිනමාලුව. එකල භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඒ මාතෘ නැගණිය වූ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමීන් වහන්සේ විසින් ඒ වැසි සිවුරු දෙන කල්ලි ගෝත්තම ගෝත්‍රයේදී මාගේ මෑණියනි සිවුරු සංඝයා කෙරෙහි දුන මැනව සංඝයාට දුන් කල්ලි මම පුදන ලබන්නෙමි සංඝතෙමද පුදන ලද වේ කියා මෙපවත් වදාන ලද්දේය. ඒ වදාළ බව වනාහි තමන් වහන්සේට පූජා කළාට අවිපාක බැවිනුත් නොවන්නේය. අදක්ෂිනාර්හ බැවිනුත් නොවන්නේය. එතෙකුදු වුවත් මතු 5000ක් අවුරුදු මුළුල්ලේ සංඝතෙම මාගේ ඇවෑමෙන් ලෝකයා විසින් පූජා කරන ලද වේවා. සිතා සංඝයාගේ විද්‍යමාන වූ ගුණයම ප්‍රකාශ කර වදාරන සේක්. ගෝතම ගෝත්‍ර ඇති මෑණියනි සිවුර සංඝයා කෙරෙහි දුන් කලි මමද පුදන ලද වන්නෙමි සංඝතෙමද පුදන ලද වන්නේය කියා මෙසේ සංඝයාට හිත වැඩ පිණිස අනුකම්පාවෙන්ම වදාළ සේක. තවද මහරජාණෙනි යම්සේ පියාණන් ජීවත් වන කාලයෙහි තමාගේ පුත්‍රයාගේ ගුණ කියා මේ රාජ සභාවේ තබන ලද්දේ වී නම් අනාගත කාලයේ ජන සමූහයා මැද්දේ පූජිත වන්නේ යයි සිතා පුත්‍රයා ගෙන ගොස් අමාත්‍ය යෝධ බට
බල ප්‍රධානික දොරටුපාල රාජ දේහාවයට රක්නා අමාත්‍ය රාජ පිරිස් ජන මැදෙහි රජුරුවන් සමීපයේදී පුත්‍රයාගේ විද්‍යාමාන වූ ගුණයම ප්‍රකාශ කොට කියන්නේ මහරජාණනි එපරිද්දෙන්ම අප තථාගතයන් වහන්සේ හිතත්තාය අනුකම්පාය අනාගත මද්දාන සංඝෝ මමච්චේන චිත්තීගතෝ භවිස්සතිති විජ්ජමානේව ගුණේ පරිකිත්තයන්තෝ යමාන සංඝේ ගෝතමී දේහි සංගීතේ දින්නේ අහංචේව පූජිතෝ භවිස්සාමි සංඝෝචයයි එයා මෙම අර්ථය වදාළ සේක කියලා. ඊට පස්සේ මේ අර කියන්නේ දැන් රජ්ජුරුවෝ ඉඳද්දිම රජ්ජුරුවන්ගේ උදාහරණ දීලා තියෙන එහෙම රජ්ජුරුවෝ ඉඳද්දිම කවුරු හරි රජ්ජුරුවන්ට මේ රජ්ජුරුවන්ට මොන හරි ගෙනත් දෙනවා නම් ඒක පුතාට දෙන්න කියනවා. මොකද මේ දැන් ඉස්සරහට මේක බාර ගන්න ඉන්නේ පුතානේ මේ රජකම. ඒ වගේ මේ අනාගතය ගැන හිතලා මේ පුතාගේ ගුණය ප්‍රකාශ කරන්න දැක්වා විදිය තමයි ඒක දක්වලා තියෙන්නේ එතන. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙන දාණය කොහොමත් මහත්ඵලයි මේ ඒ කියන්නේ මෙතන ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙන දාණය අනිත් සංඝයාට දෙන දාණයට වඩා වැඩි කියලා තමයි කියේ. මොකද දක්ඛිනේයාර් භාවයෙන් උපරිම තැන ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. එතකොට රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙන වෙන විදියකට. රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේ විසඳලා තියෙන්නේ මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී මේක තියෙන්නේ මේ ධර්මවිශ්යපති ඒකේ දක්වලා තියෙනවා මේකේ වුණ හිතන්න පිළිනිවන් පෑ වදාළ තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා කරන පූජාව උන්වහන්සේගේ පිළිගැනීමක් හෝ පරිභෝගයක් නැති බැවින් පූජා කරන්නහුට පිනක් ලැබේද? එතන මං හිතන්නේ මේ තියෙන මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී තථාගතයන් වහන්සේට වස්ත්‍ර යුග්මයක් පූජා කළ කල්හි උන්වහන්සේ සංගමේ ගෝතමී දේහි සංඝේ දින්න අහංචේව පූජිතෝ භවිස්සාමි සංඝෝචයයි වදාරා එය ප්‍රතික්ෂේප කොට සංඝයාට පුදන්නේ වදාළසේක. සකල සත්වයන් කෙරෙහි පතල මහා කරුණාවෙන් සාරාංශකේ කල්පලක්ෂ මුල්ලේ පෙරම් පුරා ලෞතර බුදු බව ලබාගත් තථාගතයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ පිනට බාධාවක් කෙරෙද්ද නොකෙරෙත් මෙය. වස්ත්‍ර යුග්මය තථාගතයන් වහන්සේට පූජා කිරීමේදී මහා ප්‍රජාපති ගෝතමීන්ට ඒයින් වන පින ලැබී ඉවරය. ඒ කියන්නේ එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ මුලින් ඉඳන් කියවනම් මේක තේරෙනවා ප්‍රශ්නේ. පිරිනිවන් පෑ වදාළ තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා කරන පූජාව උන්වහන්සේගේ පිළිගැනීමක් හෝ පරිභෝගයක් නැති බැවින් පූජා කරන්නවට පිනක් ලැබෙනවද කියලා අහනවා. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ නැහැනේ. එතකොට පිරිනිවන් පාලයි වුණාට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේට පූජාවක් කරොත් ඒකෙන් දැන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ පරිභෝග කරන්නේ නැති නිසා ඒකෙන් පූජා කරන එක්කෙනාට පිනක් ලැබෙනවද කියලා අහන්නේ. එතකොට පිළිගැනීම හෝ නොපිළිගැනීමත් පරිභෝග කිරීම හෝ නොකිරීමත් පූජා කරන්නහුට පින් සිදුවීමට හෝ නොවීමටත් පින මහත් වීමට හෝ කුඩා වීමටත් කරුණක් නොවේ. පිනවනාහි කරන තැනැත්තා තුලම ඇතිවන දෙයක් මිස පිටතින් එන දෙයක් නොවේ. චේතනා භික්කවේ කම්මං වදාමි යනුවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ වදාර තිබෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා තුළ ඒ දේ සිදු කිරීම වශයෙන් ඇතිවන චේතනාවම කුසලය වන බවය. පූජා කරන්නහුට ලැබෙන පින වූ කුසල චේතනාව පූජා කරන වේලාවේදීම ඇතිවන්නකි. පිළිගැනීම හා පරිභෝග කිරීම පසුව සිදුවන කරුණුය. ඒවා සිදුවන්නට කලින් පූජා කිරීමේ පින සිදු වී ඉවරය. පිළිගැනීම පරිභෝග කිරීම සිදු වුවත් නොවුවත් කලින් නැති වූ කුසල චේතනාව ඒවයින් සිදුවන අමුත්තක් නැත. තථාගතයන් වහන්සේගේ පිළිගැනීමක් හෝ පරිභෝගයක් නැතිකමින් පූජා කරන්නෝගේ පිනට කිසි හානියක් නැති බව කිව යුතුය. පිළිගැනීම හා පරිභෝගය ඇතිවන පරිදි ජීවමාන බුදුන් වහන්සේට කරන පූජාවෙන් හා අජීවමාන
බුදුන් වහන්සේ කරන පූජාවෙන් පූජා කරන්නා උන්ගේ සිත සමනම් සමානානිසංසයක් ලැබෙන බව තිට්ඨන්තේ නිබ්බුතේ ചാපි සමේ චිත්තේ සමම්පලං යන විමානවත්තු දේශනාව අනුව කිය යුතුය. මහා ප්‍රජාපති ඊපස්සේ මේ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ දැන් අතන ඒකේ තව පැතිකඩක් තමයි දැන් අපි කියත්තොත් එහෙම දැන් ප්‍රාණඝාතය සිදු වෙන්න කරුණු 5ක් ඕනේනේ. කරුණු 5ක් හෙලෝ ප්‍රාණඝාතය සිදු වෙන්න කරුණු 5ක් සිදු වෙන්න ඕනේනේ සම්පූර්ණ වෙන්න. නමුත් දාණය සම්පූර්ණ වෙන්න කරුණු 2යි ඕනේ මට මතක විදියට. දෙන සිතයි දීමයි කියන එක මට මතක විදියට දෙන්න බලන්න. කොහෙද? පාරමිතා ප්‍රකරණේ මේකත් පොතේ දානේ තියෙනනේ දානේ. සලය දානේ. දානේ. පූජාවසේ දෙන වස්තුවේ දීමේ යන දෙකට. දෙන වස්තුව හා දීම යන දෙක කිරීම දානය. පූජා වශයෙන් හෝ අනුග්‍රහ වශයෙන් හෝ තමා අයත් වස්තුවක් පරහට පරිත්‍යාග කිරීම දානයයි. දෙන වස්තුවය දීම යන දෙකටම දාන යන ව්‍යවහාර කරන දානමය කුසලයේ වනුයේ දෙන වස්තුව නොව දීමය. තවත් ක්‍රමයකින් කියවොත් දීම සිදු කරන්නා වූ චේතනාවය ත්‍යාගය යනු ද දක්ෂිනා යනුද යාගය යනුද එයට ව්‍යවහාර කරනවා. ඒක මෙතනම තියෙනවා මම හිතන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක නේද කියේ? ඔව්. ජීවන පිට ලැබෙන පින සමාන කර දාන වස්තු පින බුදානේ ගෞරව කොට පූජා කරයි. එතකොට දාණයට දානය සිදුවීමට ඒක මේ මග්ගවිහාරි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාවක කිව්වා මේ කොතන තියෙන කියලා මට මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ දානය සම්පූර්ණ වීමට අදාළ කරුණු දානය සම්පූර්ණ වීමට අදාළ කරුණු වෙන්නේ මේ ඒ චේතනාවයි දානමය චේතන තුන කියන තැන පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක අර මුංචන අපර ඒ ටිකනේ. ඔව් ඒක නම් මෙතන අර දක්ෂිනා විසුද්ධි 4 ගැන කියලා තියෙනවා. දක්ෂිනා විසුද්ධි 4 හතර මතකද තියෙන්නේ නේ? ප්‍රතිග්‍රාහකයා නිසා නොව දායකයාගේ යහපත් බව නිසා මහත්ඵල වෙන දානයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දායකයාගේ යහපත් බව නිසා නොව ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ යහපත් බව නිසා මහත්ඵල වෙනවා. තුන්වෙනි එක දායක ප්‍රතිග්‍රාහක දෙදෙනාගේම නිර්ගුණත්වය නිසා මහත්ඵල නොවන දානයක් ඇත්තේය. දායක ප්‍රතිග්‍රාහක දෙදෙනාගේ ගුණවත් වීම නිසා ඊටා මහත්ඵල වන දානයක් ඇත්තේය. දැන් මේක දක්ෂිනා විසුද්ධි 4ක්නේ. හරිද? දක්ෂිනා විසුද්ධි 4 වුණා 4 ඇතුලේ තියෙනවා දායක ප්‍රතිග්‍රාහක කියන දෙන්නගෙම නුගුණ මහත්ඵල වෙන්නේ නැති කතාව අමතක කරොත් දායකයත් ප්‍රතිග්‍රාහකයත් දෙන්නෙනාගෙම ಗುಣ නැති බව දක්ෂිනා විසුද්ධිය දක්වලා තියෙනවා. හේතුව දක්දා කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ ಗುಣ මහත්ය අඩු හින්දා මේ මහත්ඵල වෙන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් මහත්ඵල වීම අමතක කරන්නකෝ. දැන් මහත්ඵල වීම කෙසේ වෙතත් දැන් මේ දක්ෂිනා විසුද්ධි 4ක් කියලානේ කියන්නේ. එතකොට දානයේ පිරිසුදු වෙන ක්‍රම 4ක් නේ දක්වන්නේ. දානයේ පිරිසුදු භවයේ ක්‍රම 4ක්.
එතකොට එතකොට ඔය දානය දෙනකොට චේතනාවන්නේ තියෙන්නේ. චේතනාවක්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ඒ సంతානේ තියෙන්නේ අර අකුසල් මේ ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඒ වගේ එකක අර ගුණේ අඩුයි. ගුණේ අඩුවට අමතක කරොත් ගුණේ මහත්ඵල වීමට නේ බලපාන්නේ. නමුත් දැන් මේක දක්ෂිනා විසුද්ධි 4 වශයෙන් ගත්තහම මේ දානයේ විසුද්ධි 4ක් නෙවෙන්නන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ දෙන්නම අපිරිසිදු වීමත් දක්ෂිනා විසුද්ධියක් හැටනේ දක්වලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? දෙන්නම අපිරිසිදු වීමත් දක්ෂිනා විසුද්ධියක් යට තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඇයි කියලා තේරුණාද? මට ඒක තේරුණානේ. දැන් දෙන්නම පිරිසුදු නම් කොහොමද දක්ෂිනා විසුද්ධිය? ඒකත් විසුද්ධි 4ක් ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒක දෙන්නම අපිරිසිදු වීමත් විසුද්ධියක් ඇතුළට දාලා තියන්නේ කියලා අහන්නේ. තේරෙන්නේ නැද්ද? නෑ ඒක නම් එච්චර. දැන් දානේ දැන් ලබන එක්කෙනාගේ අපිරිසුදු බව කෙසේ වෙතත් දානේ කුසලයේ වෙන්නේ දෙන එක්කෙනාටනේ. හරි. හරිද? එතකොට දානේ දෙන එක්කෙනාගේ දානමය හිත පිරිසුදුද අපිරිසුදුද? පිරිසිදුයි. එහෙනම් ඒක හරිනේ. දැන් මම කොච්චර දුස්සීල වුණත් මම දානයක් දෙනවා. දානය දෙන හිත පිරිසුදුද අපිරිසුදුද? පිරිසිදුයි. පිරිසුදුයි. එතකොට මේ මම කොච්චර දුස්සීල වුණත් මම දානයක් දෙනවා නම් මම පිරිසුදු සිතින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මෙහෙමයි දැන් ඒ පිරිසිදු සිතෙන් දුන්නත් ඒ කියන්නේ අර මහත්ඵල මහත්ඵල වෙන මේකෙන්නේ තියෙන. මහත්ඵල වෙන්නේ දැන් එයාගේ අර දැන් ඒ సంతානේ නිකන් හිතන්නකො සාමාන්‍ය කෙලස් කොයි වෙලාවෙත් ඇවිස්සි තියෙන එකක් කියලා. සාපේක්ෂව සීලයක් රකින්න කෙනාට සාපේක්ෂව කොයි වෙලාවෙත් මේ කෙලස් ඇවිස්සලා තියෙන. එතකොට ඒ කොච්චර මේ පින් සිතකින් දුන්නත් ඒ වුණාට අර ඒකේ මහත්ඵල ගතිය අඩුවීම වැඩිවීම මේ වෙනවනේ නේද? ඒක ඉතින් මේ ඉතින් දුස්සීල එක්කෙනාගේ ඉතින් පහත්ඵල ඒ කියන්නේ ලබන එක්කෙනා සිල්වත් නම් ඉතින් ඒක ලබන එක්කෙනා සිල්වත් නම් එතන මේ විසුද්ධියක් තියෙනවා. නමුත් ලබන එක්කෙනා දුස්සීලයි කියමුකෝ. ලබන එක්කෙනා දුස්සීලේලා දෙන එක්කෙනා දුස්සීල නම් එතකොට ඉතින් අර අපරාධي ඉතින් ඒක ලොකු ආනිසංසයක් ලබන්න තිබ්බ එකක් නැති කරගත්තා වෙනවා. ඉතින් ඒ දුස්සීල භවයේ විපාක ඉතින් හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් දුස්සීල භව නිසා ඉතින් හැමතැනටම බලපානවා. දක්ෂ දානයටත් බලපානවා වෙන කරුණක වුණත් බලපානවා ඉතින්. හොඳයි අපි කරු ටික බලමු. දක්ෂින දෙවෙනි ලින්ක් එකනේ. එතකොට ඒක හරි. චෛත්‍ය ලෝකයා විසින් ආදරය කරනු ලබන්නා වූ ගරු බුහුමන් කරනු ලබන්නා වූද වැඳුම් පිදුම් කරනු ලබන්නා වූද උත්තම වස්තුහු චෛත්‍ය නම් වෙති. ශාරීරික චෛත්‍ය, පාරිභෝගික චෛත්‍ය, උද්දේශික චෛත්‍යයයි බුදුන් වහන්සේ පිළිබඳව චෛත්‍ය තුන් වර්ගයකි. බුදුන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් ඉතිරිව ඇති ධාතු සමූහය ශාරීරික චෛත්‍ය නම් වේ. උන්වහන්සේ පරිභෝග කළ පාසිවුරු ආදී වස්තු හා ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේද ඒ බෝධීන් වහන්සේයින් පැවතෙන බෝධීන් වහන්සේලාද පාරිභෝගික චෛත්‍යයෝය. උන්වහන්සේලා උදෙසා වැඳුම් පිදුම් කිරීමට කරන ලද ප්‍රතිමා රූපයෝ උද්දේශික චෛත්‍යයෝය. සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා පිරිනිවියා වූ තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය ආදාහනය කිරීමේදී සම්මස්නහර සියල්ල කිසිවක් ශේෂ නොවි කපුරු මෙන් දාගියේය. අස්ථීහු නොදා උණු වී කුඩා කැබලි බවට පරිවර්තනය වූහ.
වෙන් නොවි ඉතුරු ධාතුන් වහන්සේලා 7 නමකි. ඔව්හු නම් දලදා 4 නමය, අකුදා 2 නමය, ලලාට ධාතුන් වහන්සේ යන මේ ධාතුන් වහන්සේලාය. විසුරුණා වූ ධාතුන් වහන්සේලාගේ මහත් ධාතුහු මුම් පියලි පමණ වෙති. මධ්‍යම ධාතුහු කඩසාල් පමණ වෙති. කුඩා ධාතුහු අබ ඇට පමණ වෙති. පැහැයෙන් මහත් ධාතුන් වහන්සේලා රත්රන් පැහැ ඇත්තාහ. මධ්‍යම ධාතුන් වහන්සේලා මදක් රත් පැහැ ඇත්තාහ. කුඩා ධාතුන් වහන්සේලා මුතු පැහැ ඇත්තාහ. තථාගත ශරීරයෙන් ශේෂ වූ මහා ධාතුහු දස නැලියක් පමණ වූහ. මධ්‍යම ධාතුන් වහන්සේලාද එපමණම වූහ. කුඩා ධාතුන් වහන්සේ 12 නැලියක් වූහ. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් ජාතු ඒ ධාතුන් වහන්සේලා ශාසනයාගේ ආයුෂ අවුරුදු 5000 මුළුල්ලේ නොනැසී පැවති 5000 පිරෙන තැන සියල්ලම මහා බෝ මැඩට එක්ව බුදුරුවක් වී ප්‍රාතිහාර්ය දක්වා අතුරුදහන් වන්නාහ. සොළොස් චෛත්‍ය මේ ලක්දිව ධාතුන් වහන්සේලා පාරිභෝගික වස්තු. අපගේ වාසභූමිය වූ මේ ලක්දිව බොහෝ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින්නා වූද බොහෝ පාරිභෝගික වස්තු ඇත්තා වූද සර්වඥයන් වහන්සේ පරිභෝග කළ බොහෝ ස්ථාන ඇත්තා වූද උත්තම භූමියකි. මහියංගන චෛත්‍යයෙහි සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් සියතින්ම දුන් කේශ ධාතුන් වහන්සේලා හා ග්‍රීවා ධාතුන් වහන්සේද වැඩ සිටී. දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ අනුරාධපුරයේ ථූපාරාම දාගැබ්වී වැඩ සිටින සේක. ඌර්ණරෝම ධාතුන් වහන්සේ මිහින්තලයේ සේල චෛත්‍යයේ වැඩ සිටි. ලලාට ධාතුන් වහන්සේ හා කේස ධාතුන් වහන්සේලාද සේරුවාවිල මංගල චෛත්‍යයේ වැඩ සිටිති. අනුරාධපුරයේ රුවන්වැලි මහසෑයේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිති. දන්ත ධාතුන් වහන්සේ මහනුවර දළදා මාලිගාවේ වැඩ සිටිති. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 236 වෙනි වර්ෂයේ සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ විසින් බුදුන් වහන්සේ පරිභෝග කළ පාත්‍රය හා එය පුරා ධාතුන් වහන්සේලා මේ දිවයිනට ගෙන ලදහ. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා මේ දිවයිනේ නොයෙක් දිසාවල දාගැබ් ආදී වැඩ සිටිති. පාත්‍ර ධාතුව ගෙනා බව මුත් දැනට වැඩ සිටින තැනක් අසන්නට නැත. සර්වඥයන් වහන්සේ පරිභෝග කළ පටියෙන් කොටසක් අනුරාධපුරයේ ජේතවන චෛත්‍යයේ පිහිටා තිබේ. තථාගතයන් වහන්සේ පරිභෝග කළ මණික් පුටුවක් නිදන් කොට නාගදීප චෛත්‍ය කරවන ලදී. නාගදීපයේ පුරාණ චෛත්‍යයක් දැනට දක්නට නැත. තථාගතයන් වහන්සේ පරිභෝග කළ මිනි පළඟක් කල්යාණ චෛත්‍යයේ පිහිටා තිබේ. එහිම තථාගතයන් වහන්සේ පරිභෝග කළ ජල සාටිකාවක්ද ඇති බව කියති. ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව අනුරාධපුරයේ පිහිටා තිබේ. ලක්දිව තථාගතයන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදීමෙන් පරිභෝග කළ ස්ථානද 16කි. ලක්දිව තථාගතයන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදී සිටීමෙන් පරිභෝග කළ ස්ථාන 16කි. මහියංගන චෛත්‍ය පිහිටි තැන නාගදීපය, කල්යාණිය, සමන්තකූට පර්වත මුදුන, දිවා ගුහාව, දීඝවාපි චෛත්‍ය, මුතියංගන චෛත්‍ය, තිස්ස මහා රාම චෛත්‍ය, ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටි තැන, මිරිසවැටි සෑය පිහිටි තැන, රුවන්වැලි මහා සෑය පිහිටි තැන, ථූපාරාම පිහිටි තැන, අභයගිරිය පිහිටි තැන, ජේතවනය පිහිටි තැන, සේල චෛත්‍ය පිහිටි තැන, කතරගම කිරිවෙහෙර පිහිටි තැන යන මේ ස්ථානයෝය. එකම 16 තර නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදී සිටීමෙන් පරිභෝග කළ ස්ථාන 16. ඒක මම එදයි මේ හරියටම දැනගත්තේ. හොඳයි. මොන හරි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවද? ඉරෝෂිනී මිස් එදා ප්‍රශ්නයක් අහුවා නේද? මොකක්ද මේ? මොකක්ද ඇහුවා මේ අරමුණු කිරීමනේ අර වර්ණ රූපය අරමුණු. ඔව් අන්දෙක් කෙනාට වර්ණ රූපය අරමුණු කිරීම. ඒකේ අපි කතා කරේ අර හැබැයි මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ අද ඒක ගැන පොඩ්ඩක් මට නිකන් කතා මතක් වුණා. මම අර මේ මග්ගවිහාරි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ඒ ගැන මේ ඒ වුණාට ඒ ප්‍රශ්නේ මට හරියට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්න බැරි වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන විදියකට ඒක තේරුම් ගත්තේ. හැබැයි මේ ඒකේදී මම ඇහුවේ මේ වර්ණ රූපය
අන්ධ කෙනාටත් අරමුණු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් වර්ණ රූපය සහ දැන් රූප සංඥාව කියන එක තියෙනවානේ. රූප සංඥාව කියන එක චෛතසිකයක්. එතකොට වර්ණ රූපය කියන්නේ රූපයක්. හරි. එතකොට දැන් මොකද මම ඒක ඇහුවේ එතන දැන් එදා ඒ සංඥාව ගැන නේ හමුදුර ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාව. ඉතින් දැන් දේශනාවට හරියට විදියට අහන්නත් ඕන නිසා මම ඉතින් රූප සංඥාව ගැන තමයි අහුවේ. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ රූප සංඥාව අරමුණු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ රූපය අරමුණු වෙනවා අන්ධ කෙනාටත් කියලා. එහෙමයි අන්ධ කෙනාට එතන රූපයද අරමුණු වෙන්නේ ඔය රූප සංඥාව කියන එකද? රූපය අරමුණු වෙනවා සන්නාසේ කිව්වා රූපය අරමුණු වෙනවා කියලා. හැබැයි අර කිව්වේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඇස් පේන කෙනෙකුට වගේ අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම් ආකාරයක අරමුණු වීමක් වෙනවා කියන්නේ. මහත්මයා එතන ඒක මට එවලේ අර කතා කරාට ඇත්තටම පැහැදිලි වුණේ නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් කියන දෙයක් අපි දැන් කියමු අන්ධ කෙනෙක් මේක මේ වගේ කියලා කනෙන් අහන දෙයක් නේ යාට අරමුණු වෙනවා නම් අරමුණු වෙන්නේ එහෙම නෙවෙයිද? ඒ කිව්වේ මනෝ විඥාණයට අරමුණු වෙන්නේ තව කෙනෙක්ගේ සංඥාවකින් ඒ කියන එයාට දකින්න දේ විදියට පේන දේ නෙවෙයිද? දැන් ඇත්තට මෙයා උපතින්ම කිසිම දෙයක් දැකලා නැති කෙනෙක් නම් ಜಾති අන්ධ කෙනෙක් නම් හොඳයි මේ ඒඩ්‍රියන් උත් ඇවිල්ලා තියෙන අපි ඒඩ්‍රියන්ට පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඒඩ්‍රියන් hello Adrian. Hello, Lakshman. Sorry for disturbing. Yeah. If you want to discuss in Sinhala, then you can continue Sinhala. No. We are fully conversant in all of us are conversant in English. So if we can't exactly know the word in English, then we can use Sinhala. Otherwise, we can explain in English. The question that has arisen is we discussed earlier that whether a blind person can how do you call it, Sangha? Arumunu kirima. Whether he can focus, whether he can identify the color, even if it is a blind person, whether he can identify the color in his mind. Okay. Right? What when I asked Venerable Maggavihari, so the initial discussion when we had previously was that how did it come? So my question to Sanka was that whether we need if somebody does not have an eye, say a blind person, right? Or not a blind person, if is it a requirement to have an eye to see the color? That was the question, right? This was not regarding a blind person, but the initial question was whether the chakku prasad we call it, whether the eye is required to see the color or to identify the color in your mind. So the answer for that question was, the answer is no. You don't need an eye to how do you call it, Sanka, the correct word, aramunu kirima? To identify or to perceive color. To have a chitta on a color, on a varna rupa we call it. So
The answer it was no, because now if you see, if you ask the question whether Lord Buddha have seen all the colors in the whole universe, the answer should be no, right? Because he will have much more better work to do than seeing all the colors of the universe. But if another question is asked whether he can see any there is past, future, or present color that has existed or that will exist in future, that will come to existence in future, or that is there in the present, then the answer should be that he can see, right? The present, past, and future objects, whatever the color is. So how he can see? He will not see that from his Chakku Prasada, that is the eye. He will not be seeing that from his eye, but he will see it from his mind. So even our eyes cannot see the past color or the future colors. What the Chakku Vijnana can see is the present. That is that the moment that the Chakku Vijnana arises, not Chakku Vijnana will not be sensitive to future or past colors. And what Hiroshini is asking is Hiroshini ki prashna මොකක්ද? Hiroshini, what she is asking is whether if he has not seen, whether he will be able to form a color in his mind, is it? Yeah. Yeah. Yes, Lakshman. Yes. So if someone has not seen that color, right? If someone who is, say, for example, a blind person, if he has not seen the color, can he form a picture in his mind? Well, Venerable Magavihari's answer was that from all the things that he hears or all the things that he feels, when we say a white person, right? Say if I am blind and Adrian comes and tell me I am a white person, and Sanka comes and tells me I am a black person, right? Though I am blind from my birth, I will form a kind of sanya, what is it called? Perception, right? Yes. Yeah, a perception of color of Sanka and Adrian, though I have not seen white and black. Right? Right. So that's what Venerable Mangavihari is saying, but that may not be correct, because that may not be 100% correct. When Adrian comes and tells me that I am a white person, and when Sanka comes and tells me that he's a black person, though I have not seen any color, I will form a idea of what the black is and what the white is. Yes, I think that there will be some idea, but I don't think there will be an image like the image we can see. I remember there was some question on YouTube or somewhere for blind people if they can dream, and when they dream, if they see anything. And I think the answer is blind people, when they dream, they don't see anything. It is the same. It is all black. They only dream about the other senses, about hearing, about smelling, tasting, touching, but they do not see any form. And other than the divine eye, I think that it is not possible to form any image for the blind person. Well, there is a small difference between that. Now, having an image is different from
knowing a color. Color is a Paramattha Dhamma, is absolute truth, right? Mhm. So the chitta coming to know a color, Paramattha Dhamma, color of Paramattha Dhamma, what we call color, is a completely different thing from what we call seeing a picture. Now, seeing a picture or seeing a dream, a colorful or non-colorful dream, is a thing that we see from maybe billions of chittas or billions of minds. But the rupa sanya or perception of color is just my one mind moment where he gets to know what he means or what the color means. It's not actually seeing the color, it's just having a thought that is focused on the color, like identifies the color. Isn't that Sankar? Yeah. So yeah, Yeah. but anyways, like, so what I felt like is, anyways, like, even though, like, so let's imagine, like, for an example, maybe I have not seen a ghost, like, so when someone tells me, okay, there is a ghost, there is some kind of like a sanya, yeah, so maybe a perception that I might have. Maybe I have never seen that particular Paramartha or the Rupa, but still I get some kind of an idea, or maybe there's some kind of like a projection, or like in the actual word is like Aramunu Kirima, it's projection. Yeah, so I was looking for the word. Yeah. So you will be projecting some kind of, even though you haven't seen that particular image or the Buddha or whoever that is, you will have some kind of a projection towards that particular Rupa Paramattha Dhammam. So yeah. And the other thing is that we have 6 types of chittas, that is Chakku Viññāna, Sota Viññāna, Gāna Viññāna, Jivha Viññāna, Kaya Viññāna, and Mano Viññāna. So when we look at that analysis, many of us comes to the idea that we see color from the Chakku Viññāna. Well, that is not the truth. Most of the color we see is from what you call Mano Viññāna, not Chakku Viññāna. Why do I say that? Did you understand what I said, Andrea? Yes, I think so. Yeah, so Chakku Viññāna is eye consciousness. So but when we see or know the color, right? When we come to know the color, the knowing and seeing of color is not done through Chakku Viññāna, is done through Mano Viññāna. Because for Mano Viññāna, all objects, in Abhidhamma you call, there are Rupa, Shadda, Gandha, Rasa, Pottabba and Dhamma. So all these objects, 6 types of objects, can be objects to the Mano Viññāna itself. Rather than, now if you take Chakku Viññāna, eye consciousness will have only one object. That is the color, and that is also only the present color, not past, not future. So only the present color will become the object for Chakku Viññāna. So when you talk about, say for example, you have seen me before, or you have seen my picture of me before, if you get a
idea of what my color is or how did I look. All those are mano vinyana, which you form everything inside in your mind. So actually you are what you call, now when I say now I am much more whiter than what you have seen me before, right? So then that the chitta you get, right, about my whiteness or my darkness, is that chitta is getting, the object of that chitta is varna rupa, but that varna rupa is something that you get to your mano vinyana, or the mental consciousness, not the chakku vinyana, eye consciousness. So most of what when we see things, or when we see and identify things, right? We identify and see the color, all those from our mano vinyana, not from the chakku vinyana. Chakku vinyana, we see only the present at that moment, momentary situation of the present. So present, momentary situation of present is a very tiny moment of one chittakshana, in one chitta viti, we call it, in one set of consciousness, where it will take one object. So that's how it works. Hiroshini miss, ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ අන්තිමට අහපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Hiroshini miss has gone, I think. Yeah, he has left. Yeah. So what we was discussing is today about this බෞද්ධයාගේ අත්පොත, the handbook of Buddhist. And in that we were discussing about the first sections about the upasaka, before, so the sections before the upasaka. Any questions for Adrian? No, I did not understand. I saw the question about the color in the group before, but I did not understand why this person wanted to know if the blind person can imagine color or not. I don't know the reason why they have asked this question. No, that's because we asked the question. I asked the question from Sankar, whether not about a blind person, but about whether a person, whether we need chakku pasada, or whether we need an eye to see the color. Okay. Yeah. So my answer was no, we don't need the eye to see the color, and no, does the Lord Buddha needed the eye to see the colors. Okay. Yeah, that means not that we don't need the eye, but for the most of the time we are not using the eye to see the color. We use the mano vinyana to see the color, identify, and most of the things. So but all these should be understood from the what do you call, from the VT section of the Abhidhamma, because I didn't just trying to identify from that the process of how Chakku Sota Gana Vijivaka, that six consciousness will not suffice to understand how the mind works. So the color, how mind sees color, and how Chakku Vinyana sees color, those has to be identified
or that has to be learned from using the Chitta Viti section of the Abhidhamma. It's a thorough analysis of how our chittas works on different objects that is received by the five sense bases or directly received by the sixth sense base of chitta, mana. So that's the main thing. Yes. So we'll go forward, and if there's any other thing that you need to discuss, so we can discuss. I don't have any question for now. Yeah. Okay. Adrian, would you like to read your English one so that we have our Sinhala one? And yeah. I can read. Which section should I read? Yeah, that is regarding the Upasaka. I think it's after Buddha, Dhamma, Sangha and Tisarana, then there is about Upasaka, about the lay person. I'm looking. Matters to be known about the position of a lay disciple. Is it? Yeah, that's the one. It's that. Okay. Matters to be known about the position of lay disciple. Yatoko Mahanama Buddhang Saranang Gato Hoti Dhammang Saranang Gato Hoti Sanghang Saranang Gato Hoti Ittavata Ko Mahanama Upas Sako Hoti. As stated above, if someone takes refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha, that itself makes him a lay disciple. Lay disciple means it is a person who has arrived at the Buddha, Dhamma, and Sangha and associates such triple gem. Mischievous demon of an Upasaka. There's a lot of Pali, maybe someone else can read. Yeah, Panchahi Bhikkave Dhammehi Samannagato Upasako Upasaka Chandalocha Chandalocha Hoti Upasaka Malancha Upasaka Patikittocha Katamehi Panchahi Asuddho Hoti Dussilo Hoti Kotuhala Mangaliko Hoti Mangalam Pacheti no Kammang Itocha Bahidda Dakkineyang Gavesati Tattacha Pubbakaran Karoti Imehi ko bhikkave panchahi dhamme samannagato upasako upasaka chandalocha hoti upasaka malancha upasaka patikittocha. Thank you. The meaning of this is as follows. Bhikkhus, an upasaka with 5 factors becomes an upasaka chandala. What 5 factors are they? Does not have faith, is of an immoral character, accepts as good or bad anything that is seen and heard, considers that good and bad results only from the auspiciousness of what is seen or heard and disregards the effects of karma, seeks persons suitable to make offerings to acquire merit outside the Buddha Sasana and offers them first. Gem of a lay disciple. Can you read again, Lakshman, please? There's Pali again. Yeah. Panchahi bhikkave dhamme samannagato upasako upasaka ratanancha hoti upasaka padumancha upasaka pundarikocha katamehi panchahi saddho hoti sīlavā hoti අකෝතුහලක මංගලිකෝ හෝති කම්මං පච්චේති නෝ මංගලං න ඉතෝච බහිද්ධා දක්ඛිනෙය්‍යං ගවේසති ඉද ච පුබ්බකාරං කරෝති ඉමේහි කෝ භික්ඛවේ පංචෙහි ධම්මේ සමන්නාගතෝ උපාසකෝ උපාසක රතනං ච හෝති උපාසක පදුමං ච උපාසක පුණ්ඩරිකෝච.
The meaning here is as follows. 1. Has faith. 2. Has morality. 3. Does not accept that good and bad results arise from the auspiciousness of what is heard and seen. 4. Accepts karma. Does not accept auspiciousness. 5. Does not seek for persons suitable to make offerings to gain merit outside the Buddha Sasana. Gives first to the Sasana. Bhikkhus, the Upasaka who has these five Dhamma becomes the gem of an Upasaka, also becomes an Upasaka Padma and an Upasaka Pundarika. Here Padma is a red lotus, Pundarika is a white lotus. Some people believe that good and bad results for them due to what is seen and heard in the morning and what one meets with embarking on a journey. They are called Kotuhala Mangaliko. This is something the Buddhist should not accept. 10 virtues of a lay disciple. Can you read, Lakshman? This is, I think, from the Anguttara Nikaya section 10. Dasime Maharaja Upasakassa Upasaka Guna Katame Dasa Ida Maharaja Upasako Sangena Samana Sukha Dukke Dhammadipeteyya Viharati Yata Balang Sangvibhaga Hoti Jinasasana Parihaning Disva Abhivuddhing Vayamati Samma Dittiko Hoti Apagata Kotuhala Mangaliko Jivita Hetupi Na Anyang Sattarang Uddisati Kaikang Vachasikancha Rakkitang Hoti Samaggaramu Hoti Samaggarato Anusuyako Hoti Nacha Kuhaka Vasena Sasane Charati Buddhan Saranang Gato Hoti Dhamman Saranang Gato Hoti Sangan Saranang Gato Hoti Ime Ko Maharaja Dasa Upasakassa Upasaka Gunati. Thank you. This was stated by Nagasena Thera to the king Milindu. Its meaning is as follows. 1. Treats Sangha same as himself, considers Dhamma as principle. 2. Is fond of giving alms. 3. Realizes the deterioration of the Buddha Sasana and attempts to uplift it. 4. Has shed Kotuhala Mangalang and has right views. 5. Does not accept anyone other than the Buddha as his teacher, even at the cost of his life. 6. Guards verbal and physical actions. 7. Is fond of peace. 8. Does not feel jealous. 9. Does not follow the Buddha for the sake of deceiving others. 10. Has taken refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. O great king, these are the pious qualities of an Upasaka. The Upasaka who is said to help himself and others. Can you read again, Lakshman? Yeah. Yatoko Mahanama Upasako Attanava Saddha Sampanno Hoti Parancha Saddha Sampadaya Samadha Peti Attanava Sila Sampanno Hoti Parancha Sila Sampadaya Samadha Peti Attanava Chaga Sampanno Hoti Parancha Chaga Sampadaya Samadha Peti Attanava Bhikkhunan Dassana Kamo Hoti Parancha Bhikkhu Dassanena Samadha Peti Attanawa saddhamma sotukamo hoti parancha dhammassavane samadapeti. Attanawa sutanang dhammanang dharana jatiko hoti parancha dhamma dharanaya samadapeti. Attanawa datanang dhammanang attupa parikki hoti parancha attupa parikkaya samadapeti. Attanawa atta manyaya dhamma manyaya dhammanudhamma patipanno hoti. Parancha dhammanudhamma patipattiya samadapeti. Ettavata ko mahanama upasako attahitaya cha patipanno parahitaya chati. Thank you. Its meaning is as follows. Mahanama, does the Upasaka have faith in this asana? Also establishes others in the benefit of faith. 2. Is he of moral character and establishes others in the same? 3. Is he given to generosity and tries to make others generous? 4. Is he pleased to see bhikkhus and tries to direct others to do the same? 5. Does he like to listen to the Dhamma and tries to direct others to do the same? 6. Does he absorb the Dhamma
he hears and directs others to absorb the Dhamma? 7. Does he analyze the Dhamma so absorbed and direct others to do the same? 8. Does he practice according to the Dhamma and directs others to do the same? Mahanama, by this, the Upasaka is said to help himself. He is said to help others as well. The family that the bhikkhu should not visit. Can you read, Lakshman? Next one is භික්ෂුන් වහන්සේ විසින් නොයා යුතු කාලය. So, නවහි භික්කවේ අංගේහි සමන්නාගතං කුලං අනුපගන්त्वा වා නාලං උපගන්त्वा නාලං උපනිසීදිතුං කතමේහි නවහි න මනාපේන පච්චුපෙන්ති න මනාපේන අභිවාදෙන්ති න මනාපේන ආසනං දෙන්ති සන්ත මස්ස පතිගූහන්ති බහුකම්පි ටෝකන් දෙන්ති පනිතම්පි ලුකන් දෙන්ති අසක්කච්ඡං දෙන්ති නො සක්කච්ඡං න උපනිසීදන්ති ධම්ම සවනාය වාසිතස්ස න රසීයන්ති ඉමෙහි කෝ භික්කවේ නවෙහි අංගෙහි සමන්නාගතං කුලං අනුපගන්त्वा නාලං උපගන්त्वा නාලං උපනිසීදිතු. Thank you. Its meaning is as follows. Bhikkhus, a family with 9 qualities, if already not approached, is not suitable to be approached. If already approached, is not suitable to remain it. What are the 9 qualities? 1. If they do not willingly get up from the seat when a bhikkhu is cited. 2. If they do not willingly pay respects. 3. If they do not willingly offer a seat. 4. If they hide what is available. 5. If they offer only a little when plenty is available. 6. If they offer insipid things when delicious things are available. 7. If they give in an improper manner. 8. If they do not listen to the Dhamma. 9. If they are not pleased with the Dhamma delivered. Bhikkhus, if a family has these 9 qualities, it is not suitable to approach them. If already approached, it is not suitable to remain there. Patanikujjana kamma. Patanikujjana kamma is a punishment devised by the Buddha to tame lay people who are not well behaved. It was first meted out to Lichavivada, who wrongfully accused Dabbamala Thera. There are 8 offenses for which the punishment can be meted out. They are as follows. Lakshman, can you read again, please? අට්ඨහි භික්ඛවේ අංගෙහි සමන්නාගතස්ස උපාසකස්ස පත්තෝ නික්කුජ්ජිතබ්බෝ භික්ඛූණං අලාභාය පරිසක්කති භික්ඛූණං අනත්තාය පරිසක්කති භික්ඛූණං අවාසාය පරිසක්කති භික්ඛූණං අක්කෝසති පරිබාසති භික්ඛු භික්ඛූහි බේදේති බුද්දස්ස අවන්නං වාසති ධම්මස්ස අවන්නං වාසති සංඝස්ස අවන්නං වාසති අනුජානාමි භික්කවේ ඉමෙහි අට්ඨහි අංගෙහි සමන්නාගතස්ස උපාසකස්ස පත්තං නික්කුජ්ජිතු. Thank you. Its meaning is as follows. Bhikkhus, Patanikujjana should be meted out to an upasaka who has 8 qualities. 1. Does he attempt to cause loss to the bhikkhus? 2. Does he attempt to cause harm to bhikkhus? 3. Does he attempt to create conditions to make it impossible for bhikkhus to live at a residence? 4. Does he repeatedly insult bhikkhus? 5. Does he cause schism among bhikkhus? 6. Does he talk ill of the Buddha? 7. Does he talk ill of the Dhamma? 8. Does he talk ill of the Sangha? Bhikkhus, I declare that the upasaka with the above 8 qualities should be subject to Patanikujjana. පත්තනික්කුජ්ජන. Patanikujjana. The meaning of the word Patanikujjana is turning the bowl upside down. If a particular lay person does any of the 8 above, the bhikkhus should assemble, recite the relevant sentence, and perform the act. When it is done, all bhikkhus have to turn the bowl upside down to that person. No bhikkhu can accept anything offered by that person thereafter.
If the Upasaka reforms himself and begs pardon of the Sangha can reassemble and withdraw the punishment. Thereafter, he is again allowed to offer the 4 requisites to bhikkhus. This is the only punishment the Buddha has prescribed for delay. 5 traits in which Upasakas should not engage in. Can you read, Lakshman? පංචමානි භික්කවේ වනිච්චානි උපාසකේන අකරණීයානි කතමානි පංච සත්ත වනිජ්ජා මංස වනිජ්ජා මජ්ජ වනිජ්ජා විස වනිජ්ජා ඉමානිකෝ භික්කවේ පංච වනිජ්ජානි උපාසකේන අකරණීයානි. Thank you. Meaning, bhikkhus and upasaka should not engage in 5 traits. What are the 5? They are trade in arms, trade in slaves, trade in flesh, trade in intoxicants, and trade in poisons. These 5 traits should not be done by an upasaka. 10 unwholesome actions. 1. Killing of living beings. 2. Stealing. 3. Sexual misconduct. 4. Lying. 5. Carrying tales. 6. Harsh speech. 7. Frivolous speech. 8. Covetousness. 9. Ill will. 10. False view. These are the 10 unwholesome courses of action. Unwholesome action of killing. Panatipata akusala. Destroying the life of a living being by some means without allowing it to continue until the end of the period for which it should last. Pranatipata. Pranagata is another name for it. There are 5 factors of the Pranatipata kamma. පානෝ හවේ පාන සංජී වදක චිත්ත මුප්පක්කමෝ තේන ජීවිත නාසෝච අංගා පංච වදස්සිමේ. It should be a living being, knowing it is a living being, the intention to kill, strategy to kill, death occurring due to such strategy are the factors of pranagata karma. Even if the death of a living being occurs, the pranatipata karma will not result without the completion of these 5 factors. Small animals are trampled and killed when moving about. Many animals are killed during cultivation. Pranatipata akusala will not result for the traveler or the farmer, as there is no intention to kill. If one burns or tills with the wish that may the animals be killed, then it will result in pranatipata karma, as many times as the number of animals killed. If someone shoots at an animal with intent to kill but misses it and hits an unexpected animal and kills it, no pranagata karma will result for the shooter. It is because there is no desire to kill that particular animal. There is no pranagata karma even if the animal is shot but does not die. If the animal which is shot at dies after many years, definitely as a result of the shooting, the pranagata karma will result as if the animal died instantly. If an animal dies from a blow given to hurt but not to kill, no pranagata karma will result. That is because the intention to kill is not there. If a living being dies as a result of an act such as surgery to cure, no pranagata karma will result. Strategies means for killing. Yeah, before that, now all this section, that last paragraphs you read, all those are coming from the Vinaya Pitaka, because in the Vinaya Pitaka, all these have been analyzed by Vinaya section, and actual situations has arose in Buddha's time, and Buddha have solved those, whether it's pranagata or whether it's not, because pranagata is especially the manusa pranagata, that is killing of human beings, is a parajika, and if a monk does a parajika, his monkhood is finished, and he cannot become full monk, that is that upasampanna monk again, if parajika happens. So all these
sections, or all these, like say for example, the first part it says if someone shoots to kill A, but it does not kill A, it kills B, then that pranagata kamma, or we call it kammapata, will not happen to that person who did the shooting. That's what it says. So then the next one is, but we have to remember that if there is if the shooting, normally the shooting will come from a dosa mind, or the mind with aversion. So that aversion will become a kamma, but it doesn't become a kamma pata. So kamma pata are two things. Kamma means an action where you have an intention. So any bad intention will have bad future effects. That's akusala. But kammapata means that it has bad effects, plus it has another very bad effect, that such kamma, which is a kammapata, gives rise to a birth, a birth in the hell worlds, can give rise to a birth in the hell worlds. That's what is called kammapata. So the difference between kamma and kammapata is that kamma will give bad effects, but may not give a birth, right? But kammapata can give a birth as well as other bad effects, both. Yes. So but kammapata can be either good or bad, right? Yeah, 10 Kammapata is not just the bad. kammapata bad. There are 10 bad kammapatas, and there are 10 kusala kammapatas. So akusala kammapata and kusala kammapata. So there are 10 from both sides. Then it's the other section is 8 pranagata vedi vedunu satya. If I shoot some animal to kill it, but it does not die immediately, it dies after 10 years due to effects of that, then still it will be considered as a kammapata, pranagata kammapata at the moment of shooting. Then when you do what you call, when you what is the earlier one? It says when you walk, you will, the many animals, many insects will get killed. So pranagata will not happen. Then when we do farming, many animals will be killed. But it will not be, if it is not aimed at killing, then that farming will not become a pranagata kammapata. But there is a slight case where you use pesticides. Where when you use pesticides, the aim of pesticides is to kill, right? So then if you are using pesticides, then that means you are the pranagata kammapata happens, right? If you don't use pesticides, say if you are just clearing the land and all those, then kammapata will not happen, since you don't have a intention to kill. I have a question.
Yes. And because you say pesticides, sometimes I spray some bug barrier spray, for example, at my doorstep or somewhere where I don't want any spiders to enter or something like that. I do that with the intention that when the poison is there, they do not come close. And they will not try to cross. Sometimes I have seen that there was some dead insects near that spray because I think they got too close and they got poisoned from that. If it is like this, then it is a karma for killing, or it's not karma. It's definitely will not be a kill because you do not have an intention to kill. But it's on the fence, like Yeah. it's very difficult to determine. But Yeah, I know that but you are on the might. safe side. You are on the safe side to some extent because if you don't have the intention to kill, then the karma pata will not happen. Yeah, it is very close because I know that if there is any insect coming close to it, they will die. But I do not spray it for them to die. I spray it for them not to enter, not to come close. So I am always hoping no animal comes close. You may benefit from this story where there is a jataka where that was also in the Venerable Renuka's book, in Dharma Vinishya book, where the hunter catches a bird, right? And that bird is used to catch the other birds, right? So what happens is when that bird shouts, the other birds come and the hunter catches those birds. So then what happens? The bird stops shouting, and so that other birds will get saved and they will not come, right, for the hunter to catch. So then what happened was the hunters knew that now this bird is not shouting, and so hunter started hitting the bird so that the bird shouts, and the other birds come, and then the hunter can catch those birds. So this bird had a doubt whether because of her shouting, the other birds get caught for the hunter. So then the Bodhisattva was a hermit at that time. So once Bodhisattva was going close by to that place where the hunter was there, and that bird asked the hermit, the Bodhisattva, about whether that bird is part of this wrongdoings by the hunter because of the shouting of the bird only, that hunter catches the other birds. So in there the hermit says that since you don't like exactly, I can't remember the words that were used. Hold on. Sanka, can you remember the place? Since he didn't like the birds to get caught by his singing, it won't be a karma, I think, right? Yeah, something like that. What's the question that you are looking for, Lakshmi? About Pranagatha, I think this one.
That is similar, but my problem is slightly different because sometimes I did something without no, intention. but the explanation, I'll give you the exact explanation. So it will be the explanation will guide you how to protect yourself, right? Pakshiya, so this is the answer by the Bodhisattva for that bird. Pakshiya ඉතින් තාගේ සිත පවට නොනැමේ නම් තා නිසා සිදුවන දෙයින් තටපාප කර්මයක් නොවේ. So the Bodhisattva says, if your mind does not bend towards the sin, right? If your mind does not bend towards the sin, then you will not get caught to any sin. පාපේ ඇල්මක් නැති පරිශුද්ධ උතාගේ సంతානයේ චේතනාව නැති බැවින් ඒ පාපය තැවරීමක් නොවේ යයි වදාළසේක. Since you doesn't like to have intentions of doing such a bad act or doing a sin, then you will not get any sins for your own self. So what then it goes to explain another sentence saying that the summary of this is that if there is no intention to kill, though the hunter uses this bird to kill others, such karma, killing of other birds, will be upon the hunter itself and not the bird. So that's the translation, exact translation from the Venerable Renukani's book. So I will tell you how I keep my mind when I am working in the supermarket. So when I work in the supermarket, Australians are one of the highest consumers of meat, right? So I am the one who is there in the cashier enabling them to make the transactions to buy meat, right? So how I protect myself is that I keep the mind in a kusala object at the time of selling that meat. So it's not selling, I don't, because I am not the seller, but the supermarket is a seller, but I am just the cashier. But even then, I keep my mind in a kusala object like Maitri, so that I would not get caught to any sin that comes out of killing of such animals and selling them. So that's how I keep myself away from that. So Yes. that's how you keep your mind is the main thing. If you are if you don't like to sin, and if you keep the mind in a kusala object, then you are not committing any sin at all. I am always trying to avoid the thought that to kill the insects. Like when I spray the spray, I try to think
may no insect come close to this, may no insects take harm from this, may they stay away, like that. I try to think, but the problem is I do things which I know that it could lead to the death of some animal. For example, at work, there in the toilet, there was some very big spider in the corner. Cannot catch it with a glass or anything. It was not possible to catch it otherwise. Then I took the vacuum and took the spider with the vacuum, and I was thinking that may it crawl out of this vacuum again. Sometimes it's possible for them to escape back outside, but I think also likely it could have died in the vacuum. But I try not to think that I want to vacuum and kill the spider. I try to think, may it escape again. The problem is I know that it might die through this action. So I am not sure if this if you don't, so that's a clear cut thing that you don't like it to die and you don't have the intention to kill. So that's clear. That's there is no intention to kill, so that's not a problem. I don't think that is a problem at all. Okay. I think, what do you think, Sankar? Yeah, so do you think that in this process, what Adrian explained, do you see an intention to kill? No, I don't see an intention to kill. Like, for an example, like, since when we read through this 5 things that you have to fulfill in order to convert it into a karmapata or pranagata, you need to have those 5 things fulfilled, right? So according to my knowledge that I have, like, he doesn't have the intention to kill. So the third point is missing, right? But still, if I were you, even I wouldn't have even used that vacuum cleaner. I know, like so the thing is, like, even like at my home also, there are, like, sometimes there are cockroaches, and, like, so it's really hard sometimes. So later what I did was because at the end of the day, if you spray something, so I know, like, even I feel like, okay, I don't want to kill them, but I want to just make them stay away. But at the end of the day, if I spray it, there could be a chance that a cockroach might come and they might eat, or they might smell that, and they might get trapped and they might get killed. So because of that, I know that I don't have that intention to kill, but still I stay away from the other methods of getting them cleared. Yeah. So like maybe, like, because what I feel like is my wisdom is the prajna is not that in a very good level where I can clearly understand, okay, whether I did this pranagata or not. But the thing is, like, with the current understanding, even though I feel like I don't have the intention, my concern is, like, whether I will have some kind of a concern. Okay, so let's imagine, for an example, I am in my next birth, I will become a cockroach. So in that case, whether, even if I do have the time span for me to live maybe for another, let's say, like 2 days or 3 days, but still, due to something that I have done in my this life, whether there could be some consequence because of using that vacuum cleaner and things like that. So that is the way how I think now. Earlier, I was sticking to only this 5 5 items, but now just without depending on just these 5, I also think far more ahead and see, like, whether if I do something like this, whether it might hurt another person, something like that. So yeah, but that's the thing. So that's why I told you, like, my wisdom or my prajna is not that in a place like Lord Buddha
a teacher who teaches Dhamma or who knows Vinaya. So we have to always rely on Dhamma, because otherwise, unless you are fulfilling the paramita, right? Unless you are planning to become a Lord Buddha, then it will be kind of hard unless we get the proper education from a good teacher. We will not be able to understand. So at least we have these resources. So that's the thing. But like with the information that we have right now, I don't think like we have the intention to kill. So we are good, but I don't think that it will be that simple, right? Because if we are talking about karma and karma, so karma is like a it's a subject for Buddha. It's not a subject of us. So there will be like other things that Lord Buddha knows compared to what we know right now. Yeah. And in lay life, you can't 100% avoid karma as well. Exactly. Because so maybe you can avoid karma pata, but karma is not avoidable, because all from morning to night, what we do, most of our chittas will be either lobha chitta or attachment, or dvesa chitta with aversion, or moha chitta with delusion. So that kind of all these lobha, dosa, moha chittas are karma chittas. So all those karma will have bad effects for the future. So if we do kusala karma, then it will have good effects. So what we need to be careful is about mostly be 100% careful about the 10 akusala karma pata, and to a great extent control the akusala karma also, not only the karma pata. Karma pata is a gross sin. So, but karma is a much more sinister one. So it's not easy, but still we can try to eliminate most of the akusala karma. So only thing is you should have some process to keep yourself engaged in the kusala karma side. So you cannot avoid akusala karma, because our lives or our existence is tending towards the akusala karma side. Yeah, so don't worry too much, but you still have to be mindful of that karma process. So better to avoid. Now what Sanka said also is also true. So if I am the cockroach, I would not like the humans putting any substance to avoid or that could get me killed. And if I am the cockroach, I will not like any human to put something in front of me that could get me killed. So that's there. So otherwise, in our home there are a lot of cockroaches and mice. So when I asked the tenants or the real estate agent about what to do regarding this, they said they can send who's that? They call them this. Exterminator. Exterminators. They can send the exterminators. I said no. I will deal with it. Don't send the exterminator. I will manage. So I am very much bad at the management, but still I am trying to manage.
Yes, yes. There are some methods for mice to catch alive, and what Yeah, Shankar so is, yeah, is I do also it. I normally did it. We have a cage, and we put something to eat in the cage, and if a mice goes in and touch the food and try to eat it, then the cage get close off. mm, So then we take the cage with the mice and put it somewhere very far and come. yes, it's very So good. even those are karma, right? When you take the mice, when you catch the mice, and when you take it to a far away, all these are, it's not kusala karma, it's akusala karma. Right? But Catching also is akusala karma. why do you catch? In what mind you are catching? I when I catch insect with the mind to bring it outside to live somewhere in a better environment than Yeah, than so I hope. yeah, partly when in that thought at that time is a kusala karma. Then before that, then why do you do that? Why do you try to Because I have have huh? aversion for because of Yes, aversion yes. for the insect. So those are karma. So not Mm-hmm. karma, but karma. So so you can't avoid. When you Yes, take money, yes. it is lobha mula chitta. So it's difficult to live. That's what when I was there at Parapudu, one person asked that question from Venerable. Who is this? Yeah, the Bodhivansa. Venerable Bodhivansa. That he asked whether we could avoid sin. So Venerable Bodhivansa said, yes, you could avoid sin. Then he asked, he gave some example, this and this and this. Yes, and so Venerable Bodhisattva said, so any Lobha Mula, Dosa Mula, Moha Mula, all chittas are akusala. So then he said, so accepting money also is akusala. So he said, Venerable Bodhisattva said, yes, that's also an akusala because it's coming from a Lobha mind. So then he asked, that layperson asked, how can we avoid all akusala and live a lay life? Venerable Bodhisattva said that you can't you can't be on that side and be on a monk's practice. You can't be a lay person and be on a monk's practice. You can't be a monk and be on a lay person's practice. Right? So if you want to completely avoid akusala, you have to give up your lay life and comes to and becoming a monk and completely give up the akusala and be a monk. So monk's life is there. The life has been set up to avoid almost 100% of the akusala. Almost 100%. I don't say 100%, but almost 100% akusala. Because if I take myself when I was in Parapuduwa, the days I spent on Parapuduwa is most of the days at least. Most of the days I spent on it was 100%. Some day, yeah, more we can say most of the days, 100% in the practice itself. No akusala at all. Yeah, many reasons. There are many reasons for that. One is that I am trying to clean my mind, and the environment is such that you get all the Kalyana Mittas, you get the monks, you speak Dhamma, you ask questions on Dhamma, and you when there are doubts, you have people to ask about those doubts.
then whatever you do it for Sangha. You say, for example, clean their bowls and clean their plates and clean the environment, and you practice mindfulness in every moment, and you improve your meditation. So from morning to night, right? It's 100% practice of Dhamma. So if you are in that mode, in that practice mode, in 100% practice mode, then there is no chance, there is only very little chance for akusala to arise. And if the akusala arises, then you would know that the akusala arises and you can take immediate action against the akusala at that moment, if you are in that environment. So being a layperson in living with all the dirt outside and with the dirt inside himself, so then it's very difficult. The practice is difficult. It's called dukkha patipada. And one of the other things is like when you're rather than staying at home and rising or like identifying that there has been like a akusala chitta that has been arose, it's way better to stay in one of those places. So even if that particular akusala chitta is there, then you kind of get scared also, like because it's not a proper place. Like, so I'm not saying like it's not a proper place, but you get concerned because now it's a akusala chitta and you are in a sacred kind of a place, and you feel like, okay, I somehow need to get this away from my chitta, right? So as in like you are somehow trying to overcome that particular akusala and set your mind in kusala side, right? But when you are at home, even if that particular akusala chitta comes into play, you might go along with that, right? Because at home we know everything, we are comfortable and we know that there's nothing going to happen, like it's your place, you know about everything. So but when you go to a place like that, it's kind of like more important, and also it's kind of like a sacred place. So you are scared like, okay, if I do something about this right now, then I'll be having a bad repercussions, right, or consequences. So because of that, you will tend to somehow get rid of that particular akusala chitta, either by doing some kind of like maybe if it was something related to something that you have seen earlier, or maybe regarding female friend, or I don't know, whatever that is, or even maybe if it's regarding to aversion, right? So either you will quickly go back to maybe metta bhavana, right? So you might do something that's totally opposite to that particular akusala. But at home, it's like it's your place, so you feel like, okay, so it's not that like we are not that concerned when we are at home. So there are things like that also. And normally what happens is there was one question that one person asked me. Actually, it was a monk, Venerable Ratanavansa, from our Ganemula house, where my wife was there, wife's home, Ganemula. In that temple, Venerable Ratanavansa asked, what is the meaning or what is the purpose of going to a meditation center or a retreat to a small period and coming back here again? It's just like deluding your own mind, like that. He asked me like that.
So you say what he's saying, what his intention was, if you are practicing, then you have to practice the Dhamma in your normal place where you live. But what I said was that the practice you get by being mindful at a place like that will become the foundation for the practice at home. True. Yeah, so a home is a very bad place to start the practice because you don't have the environment to 100% to clean your mind 100%, because the environment is such that it is a place for the defilements. It may be attachment, it may be aversion, it may be other things, the TV, the radio, the internet, phone, all these. So all these are places where you get attached or averted in your mind due to various things in the world. But if you go and practice 1 week, 1 month, 2 months, 3 months in a place where 100% you can purify yourself at least for that 1 or 2 months, then it will be the foundation for the practice when you come out of that. And Lord Buddha's, there is a Dhammapada word, stance or gatha, the Dhammapada that says that 1 day of a pure life is better than 1,000 years or 100 years of a defiled life. I can't remember the gatha, but there's a gatha in Sahasravagga in Dhammapada. Dhammapada Pali, Sahasravagga. It says, um, 106. okay. No. Banyak sama situ ini 112. 112. Yeah, so it's 112 which says that it's better to live 1 day with with the highest effort than to live 100 years without the effort. Yeah, so I think there's about seal also. Yocha vasasan dussilo asamahito ekahan ජීවිතංසය සීලවන්තෝ ජායනෝ. දුස්සීලෝ සමාවිත නොවූ ඉතින් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වේ නම් සිල්වත් වූ ධ්‍යායු වික්ෂ එක දවසක් ජීවත් වීම විතරයි. So it's better to live 1 day with higher concentration and sila than to live 100 years without sila or higher concentration. So that's 110. So yeah, so and same for Panya also. It's better to live 1 day of that you are engrossed in Samatha Vidarshana, Bhavana, than to live 100 years without
such wisdom. Right, so that's Buddha's advice itself. So it's better to practice at least one day than to live a defiled 100 years. Right, so, and not only that, in where you see this Mahaparinibbana Sutra. In Mahaparinibbana Sutra, Lord Buddha explains that there are 4 places that a Buddhist has to visit. That is where Lord Buddha was. Lord Buddha attained Buddhahood. Then Lord Buddha, where the place where it happens, the Parinirvana. And other one is, I think, the place where first sermon was held, the Dhammacakkappavattana Sutra. Yeah. And the other one is where he was born, I think. I can't remember. Anyway, 4 places. And in the Attakatha, I think, there was in the sutta itself, it says that if a person dies on his way in visiting those places, such person will be born in heavenly worlds. If a real Buddhist, that is. Because when you plan that trip, say you are going to Buddha Gaya and you are planning the trip, and you are so excited about the trip that you are going to visit Lord Buddha's place of attainment, then you will be thinking of Lord Buddha, and your intention is to visit Lord Buddha's meditation place, and it will be the main idea or main thoughts will be kusala, because you were thinking about the Lord Buddha itself. So if someone dies in that process, even though he has not gone there yet, right, in the process of going, then he will not die a shameful death. He will at least go to a Deva world. When we were reading about the Buddhanussati, it also said that the person who practices Buddhanussati, when he dies, Lord Buddha will be his last thought, right? And by that thought, he will gain birth in Devaloka. And in Mettanisansa Sutta, the Mettanisansa Sutta, one benefit is that you will be mindful at the moment of death, and the other one is that if you had not attained any Magga Phala or fruition, then you will be born in a Brahma world. And so that's due to the sati, the metta sati, effect of the metta sati, that you will be born in a Brahma world if you have not attained any fruition of the path or the fruit. So that's how it is regarding the benefits of what do you call pure life. Yeah. So yeah. So next section is I think we are now late. 2:38 for me. Yeah. What is the time for you, Lakshman? 2:38 now. Oh yes. Do you want to stop for today, Lakshman? Yeah, we'll stop for today, and we'll do another day then. What days you can come, Adrian? Every day, but only like this, very late. I arrive at home like after 5:30 p.m.
then I have to eat something, and then I come. That is around 6 p.m. for me, and now it is 7 p.m. as 9 minutes after 7. So that 1 hour I can Yes. come to discuss, but it is very late for you. 7 p.m. means what's the Sri Lankan time? Sri Lankan time, it's now, Shankar, it's 10:30. Now it's 10:39. No, Yeah, no, no. No. I mean, what time you can come to Dhamma discussion? I'm asking the time you can come to the Dhamma discussion, starting time. That is about 9:15 p.m. I think. 9:15 p.m. your time. Sri Or Lankan Sri time. Lankan time. Yeah. Sri Lankan time, 9:15. Sri Lankan time, 9:15. That is 1:15, about 1:15 in our time. Very late. Mm. Now, do you have to get up in the morning to go to work, Lakshman? Yeah. And how do you do this without sleep? I think you will have less than 4 hours, no? Yes, I am used to it. Very good. Because it's recently I wanted to share this thought. Recently I got an idea, maybe the last week or this week, I can't remember. I shared to Sanka also, I think. Yeah. That I got an idea that like say for example, about death. Like, am I going to die empty-handed? That's the idea I got. No, you didn't discuss this with me. Yeah, I shared, I think, with some. Maybe Ruan or some. I shared it in maybe Facebook. No, I shared it. you sent me a link. You sent me a link of Venerable Nauyane regarding this the Marana Marana Satya. Satya. Yeah. So Yeah. I was also listening to that. Yeah, just before that. That was subsequent. Just before that, I got the idea that now I am 46, right? And I don't know how long I can go on. And if something happens tomorrow, next year, or 10 years from now, am I going to go empty-handed? So that's the message I got. So that's a big problem. Why do you think you go empty-handed? You are the best practitioner in day life. No, what I meant was, you see, there is no difference between your life and my life. I also face all the attachment, aversion. Though I am mostly Brahmachari now, but still I get a lot of anger with the kids, and when I'm working, it's comes pressure and there's aversion created. And when I get a lot of money, then attachment is created, right? And when I give dana, then again I'm practicing some sort of dana, kusala, then but still then I get the idea that I have to look after my kids and family as well as a lay person. So all these unnecessary things. So now just for example, just think if I die today, right? Just think if I die today, and you will be sad that I have died, right? And my family will be sad that I have died. So that sadness will be maybe 1 week or 2 weeks, 1 month, 3 months. They cried. Then they have to live their normal life. So
actually, whether I am here or not, they will live their normal life. That's the truth. So, what I'm actually doing is wasting my human life that can be very much beneficial in progressing through the path. So that's how I get the feeling as now, because I think I am wasting the number of days that are very limited in this human life. And this is a rare chance, a rare life and a rare chance to practice. Because there is only very little people who can practice at all. There is only very people and very small number of people who can practice Dhamma and who would like to keep their minds in continuous engagement with the Dhamma. So that's the reason that we are having the Dhamma discussions continuously, right? To keep our minds engaged in Dhamma so that we are at least protected at that number of hours. So that's my concern, that I'm wasting the number of hours that I have in my balanced life. Yeah. You could cut the path to Nirvana some little bit shorter if you have the chance to practice Dhamma more. But I think the biggest danger for you is to be a lazy deva and slow the process. Other than that, not much can stop you, I think, from the attainment very soon. There are no big dangers for you other than many other practitioners like myself. There is no guarantee. If I die, there is no guarantee that I don't go to hell or Petaloka or something like that. That is a big danger. But I think for you, there is no big danger to stop you from progressing. No? You can't say that because it's not that simple, because we like, say for example, if we are lucky and if we get a chance to come back to human world, right? Still we are not what you call safe, right? So even if we get the kusala to be born in human world, right, in our next life, then we cannot guarantee that Dhamma will be there in the human world in the next life. Right? It's maybe in the Deva worlds, yes, but in the human world, the way that is going. Now there was a question today, which I answered in Abhidhamma group in the Facebook, saying that the question was this jhana, dhyana, the jhana is explained as the Rupavachara jhana is explained as 5 jhanas in mainly Abhidhamma, and it's in most of the sutras it is explained as 4 jhanas. The first jhana, second jhana, third, and the fourth, right? But in Abhidhamma, it is explained both ways, the 4 jhana method and the 5 jhana method. So one question that one person has questioned that what is this 5th jhana, and is it some
other arupavachara jhana taken into as the fifth jhana or something like that, a question like that. So I explained, and if you see the Abhidhamma Pitaka, do we have the English version? Tipitaka.org will have the HPV. Tipitaka.org might have. We should have. Yeah. So if you see, there's the English one. Other space. No English. Roman, yeah, Roman, yeah. It's not English, it's Roman. Okay. So in Tripitaka, Mula, in Abhidhamma Pitaka, Vibhanga, Dhamma Sangani, I think. Dhamma Sangani. Chittupada, Kamavachara Kusala. After that, you have the Rupa Avachara Kusala. Kottasavara. And today I spoke to that Venerable Ratanavansa in Ganemulla temple, and he gave a good, what do you call, good news. One is good news and one part is bad news. The good part is that Venerable Ratanavansa's father have become a monk. Oh, sadhu. Yeah, just recently, right? But the problem is that his father has become a monk in a place where the correct Dhamma is not taught. Oh. That's the sad part. Why is he not the same place as his son? Son is in Ganemulla temple. It's a village temple where we stayed. But he has gone to that Vimukti Ratana, Venerable Vimukti Ratana's place. But Venerable Vimukti Ratana is considered as not teaching according to the what do you call Sankar? Theravada. Because there is Theravada, and when you say your own things into Tripitaka explanations, it's not called Theravada. It's called your own course of there are some things. monks I have heard in Sri Lanka who claim they are arahats, and one has claimed he is Lord Buddha, and very crazy things. Yeah. So yeah, that's a different person, but this is a different. Ratupaskatiya Vimukti Ratana is. I know that Venerable monk, but he's also not famous for other things like not giving the Dhamma as it is. And the sad story is that monk, the son monk, also is now looking at that Dhamma. I don't know. Yeah, so yeah. So what I wanted to show you is regarding that what is that jhana, the 4 jhana method and the 5 jhana method for Rupavachara jhana. This is that section. Rupavachara Kusalang. Chatukka Naya. Chatukka Naya means the 4 jhana method. Chatukka means 4. Naya means the method like, right? Chatukka Naya. So this is the 4 jhana method. Then in that next section is same
Rupavachara Kusala, you have the Panchakanaya. Panchakanaya means 5 jhana method. The same jhana has been divided between 4 jhanas based on the Sutta method. Mostly Suttas explain like that. And Panchakanaya is the 5 jhana method. So same jhana has been broken. One way is showing as 4, one way is showing as 5. Both methods are there in the Abhidhamma Pitaka, Dhammasangani. But in what you call in Sutra Pitaka, most of the sutras shows as 4 jhana method. But in the sutta itself, there are places where it shows the 5 jhana method, but it's not clear as this Dhammasangani Pakarana Pali. So what I wanted to tell you is that in that when I explained it, I can show you. Maybe I can show you. Can you see my screen? Yes. Yeah, so if you look at this one. Now, this is a genuine question that a person has asked. Yeah, ධ්‍යාන 8ක්ද 9ක්ද හරියටම තියෙන්නේ. අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව පංචම ධ්‍යානය කියන්නේ ආකාසානංචායතනෙද තෙරුවන් සරණයි. So he's asking whether there are 8 jhanas or 9 jhanas, right? And whether as per the Abhidhamma, what is this 5th jhana? Is it Akasananchayatana? Right. So that was his question. So I gave him all the explanations. And it's showing everything here. That in Sutta Pitaka also there is this in the Sutra and Sangiti Sutra, saying that there is Savitakka Savichara Samadhi, Avitakka Vicharamata Samadhi, and Avitakka Avicharo Samadhi. So that means Savitakka Savichara Samadhi means the first jhana. Avitakka Vicharamata Samadhi is the second jhana as per the 5 jhana method. Because Avitakka means without the Vitakka, there is Vichara. So in the 4 jhana method, Vitakka Vichara Chetasika does not arise in the second jhana, right? But in this Avitakka Vicharamata Samadhi means it shows that there is no Vitakka, but there is Vichara, right? So in 4 jhana method, there is no jhana to show where there is no Vitakka, but there is Vichara. There is no Samadhi to show in that 4 jhana method. But in the Sutra in Digha Nikaya, as well as Sangiti Sutra in Digha Nikaya, as well as I think in Majjhima Nikaya also in one of the discourses by Lord Buddha, he also says that he practiced this Avitakka Vicharamata Samadhi, I think. So there is explanations, or there are places where it shows the five jhana method, but it's not clear as the Abhidhamma Pitaka itself. So but I gave all the answers to him. Then after I gave my answers, it's some other person have put some comments saying that what is that he has said? Here he says Dhyana Mokatada.
Now he's saying what is the use of jhanas? අසුචිනම් අල්පමාත්‍රණත් අසුචිමයි. ධ්‍යාන උපදවන දඟලන්නේ ඇයි? විස්තර ඇතුළත ගිහින් ලිස්ට් ගොඩක් හොයාගෙන මොකද්ද කරන්නේ? ලෝභය උපදවන, ද්වේෂය ඇති කරන දවයි ධ්‍යානෙ මිදුණා මෝහය. So what he says is what is the reason use of jhana? Is that jhana also gives rise to a new birth. So that's what he is saying, right? So that jhana kusala also have, so it's a kusala, so it gives future, it has a future impact, a good impact. So then another person has said that as per Lord Buddha, before his attainment, he says no that what you call that I have gone to these Alakarama, Uddakarama, Putta, and these jhanas I have given up because it doesn't lead to liberation. So somebody else has put like that, and he's showing that that this should not be practiced, jhana. But Lord Buddha in Dveda Vitakka Sutra, he says like this. Where is that? That also here. Here. යම් භික්කවේ සත්තාරා කරණීයන් ශාවකානං හිතේසින අනුකම්පකේන අනුකම්පං උපාදාය කතං වෝ සංමයා ඒතානි භික්කවේ රුක්ක මූලානි ඒතානි ශුඤ්ඤාගාරානි ජායත මා පමාදත්ත මා පච්චා උප්පටිසාරිනෝ අහුවත් අයං වෝ අම්හාකං අනුසාද. This is a sentence that Lord Buddha gives in many sutras, not only one sutra. This I have taken from the Dveda Vitakka Sutra in the Majjhima Nikaya. So what it means is that the teacher who has compassion towards his disciples have done what needs to be done, and there are three routes. There are empty spaces. Go and do jhana or achieve samadhi. Don't be late. Don't be confused later due to your lateness. This is my advice to you. Right? So that is the advice that Lord Buddha has given in Dveda Vitakka Sutra. But there the same advice has given in many sutras. So that's Lord Buddha. So but many people have taken wrong views from different places, different places or different preachings, and going in the wrong path. That's the problem. So even this is now in Sri Lanka happening, right? So luckily we got the right teachers, right monks, and those who actually look at the teaching as per Theravada, and who respects the Buddha Dhamma Sangha and the Trisiksha Sila Samadhi Prajna and the written down teachings of the Lord Buddha itself, right? So we are very lucky, but that luckiness will not be for future generations. It will be only for maybe this generation. I don't know for the next birth, if we are born in the human world, whether we will be such lucky to get the Dhamma as it is. So that's the also, you danger. don't have any memory of your previous life, so there is no guarantee you find interest very soon in your life in the Dhamma, right? There have been many instances where people in the past life were meritorious, in the next life have done actions against the triple gem,
also that has happened, right? So there is no guarantee. I Mm. think the best chance is if you go to Devaloka and you have some memory of your past life, you remember them, then you can continue. Like Yeah, that. yeah. So that's the thing, that when you try to practice more and more and by heart Dhamma, concentrate on Dhamma and contemplate on Dhamma, then your mind is working towards that. So then you have a big chance that your mind will be pure at the time of death, and you have a big chance so that you will fall into another correct place better than this, Yes. rather than falling into a place where even if it is the everworld, if there is no Dhamma, then there is no point. Yes, there are also places in Devaloka with no Dhamma, right? So there are people who do a lot of good things, so they will attain Devaloka most of the time, but still they will not know Dhamma. So even when Lord Buddha was in existence, Lord Buddha preached to many gods who does not know any Dhamma at all. There are many sutras like that. So it is a subset of like a human world. In human world, there are a lot of places where is no Dhamma at all. Now, even in the place where I am currently in, right? We can't gather 50 people or 20 people to a Dhamma discussion or a Dhamma program, Dhamma event. It's very difficult because everyone is engaged in working and earning and drinking and partying and all those. So if you call to party, there you can gather minimum 200 of Sri Lankans. Of Sri Lankans, I am talking, right? So, but if you ask to come to a Dhamma discussion, there's no one is coming. So I tried initially to set up some kind of a Dhamma forum in Alice Springs. But it's like it's difficult, and I am wasting my time, and I am wasting my resources. It's better to study alone than to try to take them with me, because if you see, we are also weak in practice, right? So others are not even started their practice. So in that case, I am in a much more danger that I will be going down to their place than they are coming to my place. Yes. Right? And even Lord Buddha said that asevanacha balana. So if you can't associate one who is equal or a higher person, then you should not associate. Yes. So that's the process. So it's difficult, especially in other countries. Even in Sri Lanka, it's difficult, but especially in other countries, it's much more difficult to find people. Luckily, we have internet. Yes. So even now, I always, most of the time, I listen to Venerable Maggaviari's Dhamma explanations. And I listen to all the IIT Theravada Dhamma sermons most of the time. And I am engaged. I am in the process, but still I am not confident enough that my practice is good enough. Yeah. So now it's developing, but not good enough, I think. So you should also be continuously engaged in something. That's why I ask you to come for the Dhamma discussions, so that you also will
because Sankar have roots in Sri Lanka and he's connected with IIT Theravada, and all the others also they have some sort of process, or they can get into a process of engaging with Dhamma, but you Yes. have less chance compared to them and others. Yes, it is very difficult. You forget about the Dhamma and you start being like people around you or in your society, and yeah, then you are losing all connection. Yeah, it's difficult in your country, and this country also is difficult. But Australia has some good places that they practice Dhamma. At least we can go there and there are meditation centers. Yeah, It's not close to my place, but there are places where you can go and quietly yes. meditate and learn Dhamma and things like that. Australia is, I think, in the Western countries is one of the best. I think that it was brought, Buddhism was brought by Ajahn Brahm from the Thai tradition, and there are some very big monasteries there. But because I think Ajahn Brahm's monasteries are there. A lot of monasteries. Yeah. the land is cheap. I think in Australia that is helping the Dhamma. And actually, land is very expensive, residential land, but there are big lands. When you talk of big lands, they are much cheaper compared to residential areas. Now, say for example, if you are towards remote areas and you buy a big land, it will not cost you much, but it is costly. It is costly compared to Sri Lankan prices or something like that. But still, you can get a big land to a cheaper price if you are buying a big land, especially for temples and things. Yes, therefore I think it was possible to build the monasteries. And government helps. Government gives grants to buy for religious activities. Sometimes, not all the times, but sometimes they give grants, especially when there is a lot of community people involved. If Sri Lankan community people get together and my battery is running low. People get together and people get together and they give a letter to the government, then government will consider giving a grant to acquire properties and build the buildings, all those. Because I know with Darwin Temple, part of Darwin Temple, they gave I think more than $50,000 for building part of that. Very good. Yeah, that is the problem in Germany, that there is no space, there is no big land that is affordable. So there are no big monasteries here. But in Germany, there in Germany also you will have remote areas, right, where you can get a cheaper land. Areas, but the remote areas don't have people, so there are no Buddhists. That's the problem. Yeah. Also, but remote all people have cars and all those, right? Yeah, but the remote areas, it is not like Australia, where there's very vast places where there is few population. Germany is very densely populated. There is no big space there which is empty. So even in the village sites, the land is very expensive. Now if you want to buy a land for a house, the land will cost as much as the house. You have to pay double. So it's very expensive. Yeah, you should consider coming to Dhamma discussions frequently, but 1 o'clock is not that late for me, because normally we always have Dhamma discussions up to maybe 3 o'clock at least.
Sanka, I where when I'm Sanka and myself, please. yes, thank you, Lakshman. Then I will try to come after work. My only worry was that I will scare away the Sri Lankan speaking, Sinhala speaking people. Today also there was another person. I don't know if he left because of the English. So that was No. very She sent me a message. She said that her husband has come and she has to attend to that. okay. And if it's not a disturbance for other people, then I will try to come after work. Yeah, so we will be. We have planned only for Monday, Wednesday, and Wednesday, Saturday. Yeah. So So maybe so we can put some we other days other for days. Adrian also. Yeah. So in that case, only myself, Lakshman and Adrian, we can have a discussion separately. Yeah. So then it won't be a problem for others. But Yes. Sanka is all right with English, and Hiroshini Miss is all right with English. She is very good at English, and only thing is, Ruan is a chartered accountant, so he is very good at English. So these we are the only three that we are in discussions. So Ruan is very good in his. He's a Toastmaster as well. So. Okay. Yeah, so Very good. everyone is good in English, but the problem is not about the English. It's about the Dhamma we read in Sinhala. So Yes. and it's easier to explain and discuss in Sinhala because Yes. Yes. yeah, it's very difficult now. Even the question we discussed like that we discussed about whether this Chakku Vijnana and how we see whether we see from Mano Vijnana, etc. Even those things, it's Yeah. what It I may would be. like to say, right? What I would like to say, if it is 100, the message that I can get across to you is about 50. Yes. Yes. Right? Even less than that maybe, because it's not the exact word. I don't know, because your vocabulary of English and my vocabulary English is completely different. Number one. Number two is the words. I don't know the correct words to use for Dhamma explanations in English. Not the exact words that are normally used. Now, if you take Venerable Maggavyari, he may be using internationally recognized words in English for Dhamma explanations. But we don't have that kind of exposure to English and Dhamma things. Yeah. Yeah. Then this will make the discussion more difficult than More usual if you have difficult. to do this in English every time. Then maybe it's better to choose some other days like Tuesday, Thursday, or Yeah. will be not disturb the Sinhala discussions. Yeah. And Ruan is a new to the Dhamma discussions. I mean Dhamma path. So, but so he will be having new questions like that. So other than that, Hiroshini Miss and Sanka is all right with all the other things. So it's easier for me also to explain in Sinhala to Ruan than to explain in English. Though he understands English and I can explain in English, but it's difficult for me to explain exactly what I have in mind through English to Ruan. Yes. Yeah, it's all right. We'll anyway meet some days, but even the demo discussions we have, we can you can join maybe because you are coming late. After that, if you have any questions, we can discuss so that others also can benefit from those questions.
Okay. Maybe Good. so if you can come after, say we are starting at 12 Sri Lankan time 8, Sri Lankan time 8, if you can come after 9:30 or 10 Sri Lankan Mhm. time, Yes. then even then we will be discussing. So if you have Okay. any questions, we can discuss those things as well. Then should I come any day, or should we choose some days? Uh, to discuss the Dhamma, what you call, discuss the Buddhist handbook, we will have some specific dates for you. Maybe We have Tuesday, Thursday, and Friday, and also Sunday. Friday not possible. Okay. Friday is not possible for me because we have to give some time to the family also. No, they also. Yeah. Yes. Yeah. So other than Friday, Tuesday and Thursday is good. Thursday. Tuesday and Thursday. Yeah, Tuesday and Thursday is fine. Yes. But I think Lakshman said that you have, I think, Kinitulagala Swamin Wahanse's, Yeah. Kinitulagala. That is, when is that? I think it's Thursdays. on Thursdays at 8 o'clock, no? Thursdays. I think so, yes. I have to check. I will let you know. Then we'll Yeah. keep it on Tuesdays after. Yeah. Yeah. Tuesday. For the Okay. time being, then we'll see. I can't exactly remember the dates of Kinitulagala. What I do is when I switch on my phone, I get the message that Venerable Kinitulagala is having the sermon. So that's only when I join, because I don't plan it and go, because there are a lot of things that I need to do at home as well. Even Mhm. now I have to clean the dishes and all those after after this discussion. So it will take another half an hour or 1 hour to finish those. Yeah. That is a little bit too much, Lakshman. But it's all right. Everything. So what I learned from these are that when now this is a life that we are living and we have responsibilities. So you can't 100% fulfill your responsibilities to the maximum. What you can do is you have to manage that responsibilities and do much kusala as much as you can. That's what you have to do. You can't manage 100% of family life, children's life, business life, job life, all those, and maybe give 5 minutes to Dhamma. So then it will not work. So what we can do is we put biggest effort to the Dhamma discussion, Dhamma practice, and Dhamma listening, etc., and manage the others. So top priority in life will be Dhamma, and others will be managed. Mhm. So So there was a person who said that when there is someone late always, right, to work or whatever it is, it means one thing. It means that he doesn't care about being late. Like if someone is late always, that means he doesn't care about it of being late, yeah, right? this is true. I am Yeah. always late for work. Yeah. So, uh, uh, the other side also is the same. So if someone is not giving much effort to his kusala or dhamma practice, that means he doesn't care about the dhamma practice. Mhm. All right. So
it's all right that he doesn't care, but then he will have to bear the consequences of that, of not caring for Dhamma, or not engaging in Dhamma for major part of his life. So that's what I am trying to build, that though we have other priorities, still we try to prioritize Dhamma discussion and Dhamma practice and Dhamma knowledge, gaining Dhamma knowledge to be one of the biggest priorities in life, so that we will not go empty-handed at our last moments. Sadhu, sadhu. Yeah. Yes, so we'll keep it like that. So Tuesday will be your day, and other 3 days will continue in Sinhalese. Okay. Yeah. And if you have any questions, you can put it into my WhatsApp also. Yes, yes. Thank you, Lakshman. Yeah, or you can, or Sankar can add you also to a 3 people group, so that you can put all your Dhamma messages in that, rather than putting it to me. Asanka also can see that. Yes, we can do like this. So you add Sanka also to that. Okay. I would like, if possible, for the next Tuesday, we have started, last time we were discussing Buddhanussati. Yeah. If we can continue that topic, I think Yeah, that is from Buddhist Handbook, right? Yeah, we started at Buddhist Handbook, and then I think went to Visuddhimagga. We jumped into Visuddhimagga then. Yeah. So you want to go through Visuddhimagga, or you want to do the Buddhist Handbook? I don't know. I think Adrian was interested in this Bhavana section, meditation. Visuddhimagga or Buddhist Handbook? In the Buddhist Handbook, describe the method for meditation for Buddhanussati, so if I can remember properly, it was like we were talking through this meditation section in Buddhist Handbook, but more than that, I think Visuddhimagga has extra information regarding this meditation concepts, and like what are the prerequisites, and like there were other extra information. So we jumped into, I think, the Buddhanussati meditation in Visuddhimagga. Visuddhimagga, yeah. So that's yeah, we can do that. So we will read through the Buddhanussati section, complete section of the Visuddhimagga, so that we also can get an idea of what the Visuddhimagga has given, the explanation or the details that is there in the Visuddhimagga also, because it gives a very broad explanation of the meditation practice compared to other places. Yeah. Yeah, we will do that. Then we can do that Buddhanussati section of the Visuddhimagga, and then go to the balance parts in the Buddhist Handbook. Yes. The method that was described, I think that is a very good method. Yeah. So are you practicing that? I am trying to practice. I am not regularly, not every day, but time to time, I when I have some minutes, I am trying to do this. I think that is very much better. Before, I used to only think about the qualities of Lord Buddha, like the Itipiso, the qualities are listed, and now I'm trying to imagine the picture of Lord Buddha. I think that is very effective. And Sankar, do you have the Nagita Sutra link? Nagita Sutra. I think it's in. Just Pitaka.lk, right? Yeah, any. I think Tripitaka or Pitaka.
Nagita Suttan, Anguttara Nikaya, Chakkanipata, Devatavaggo, that one, right? I think so, yes. Anguttara Nikaya, Shall I send you? Chakkanipata, Devatavagga. Nagita Sutra. Yeah. In Nagita Sutra, in the Nagita Sutra. Can you check the other one? No, it Anguttara. involved Venerable Nagita, but I don't know the exact name of the sutra. Maybe Nagita Sutra, maybe not. What is the other one? Anguttara Nikaya, Panchaka Nipata Pali, Huh. Panchangika Vaggo, Yeah. Nagita Sutta. Nikaya Nanda. In that sutra, Lord Buddha explains that for the attainment, there are things that there are prerequisites that one should have. Like Panchaknipate Nagita. Nagita Sutra. Nagita Sutra. Kanipate. Maybe this one. Attaka Nipata. Attaka Nipata. Sativagga. Sativagga. Rasa Sutra. This is one more sutra that Lord Buddha explains. You see here. Nagitaya මේ කැලහැවි නාගිත මේ ගම් කෙළවක වසන සිත භික්ෂුව එකඟව සිත එකඟව වුන් භික්ෂුවක් මම දකිමි නාගිත ඒ මට මේ සිත වේ දැන් මේ ආයුෂ්මත්තු ආරාම වැස්සෙක් තෙමේ සොයයි හෙරණක් තෙමේ හෝ
ඔහුව සිත එක කරේ මුදවාය කෑමගේ කෑම කෙලවරින් භික්ෂුව නොසතුටු වෙමි. නාගිත මේ කැලෑවේ නිදි කිරණ අරඤ්‍යවාසී භික්ෂුවක් දකිමි. නාගිත මට මේ සිත වෙයි. දැන් මේ ආයුෂ්මත්ෙම මේ නිද්‍රාකාන්තය දුරු කර එකලා වූ කැලෑවක යන වැටීම මෙනෙහි කෙරේ නාගිත. මම මේ භික්ෂුවට කැලෑ වාසයෙන් සතුටු වෙමි. So he explains that he likes, Lord Buddha likes the person who even sleeping in a aranya rather than a person who is practicing in near the village, a temple in a village. But that is not the one I wanted to do. So Mohali Sutra. Can you remember, Shankar, that there was a sutra that where a venerable, I think it's Nagita, where a venerable mango grew, Yeah. I can't and remember the sutra name, but yeah. he saw a mango grew, and he asked Lord Buddha to go and meditate. He asked Lord Buddha for him to go and meditate. He has permission. Then Lord Buddha rejected. He asked to stay more time. I can't remember the sutra. I think it was Nagita, Venerable Nagita. Yeah, I also think it's Nagita, but Nagita's name is there only about 4 times in. No. But the thing is, I think the sutta name was different. It's not Nagita Sutta. That's maybe the problem. I can't also find it. Silakanda Panchaka Chakra Attaka Theravada. Is it Nagita Thera or is it somebody else? If I'm not mistaken, I think it was Nagita Thera. But maybe we might have to find that rather than giving a proper answer. For Anand Hamaduru, what do we say? He's not Agra Shravaka, he's Agra Upastayaka. Agra Upastayaka. Right. Yeah, I can't find it. Maybe someday. I mean, next time we'll find it. If I get a chance, I will find it and let you know. There are 5. I think there are 5 things that are required for the fruition or to come to the last part of the practice. So one is the Kalyana Mitras, and one is Dhamma discussions, wisdom created
wisdom improved by Dhamma discussions like that. There are 5 different things, like not like Shraddha, Sati, Hiriyotak, like not those things, but some other 5 things that Lord Buddha explains to Venerable Nagita, I think. So I have to find it. Anyway, now it's very late, so we will stop for today, and we can do it in the next discussion. Next discussion will be on Saturday. Yeah, Saturday. We are going on a small trip. I am not sure. We are hoping to come back on time. We'll see. Well, most probably we can do the Dhamma discussion on that day. And the problem with Dhamma discussions now is that there are many sermons that are not Theravada. That's the problem. Dhamma discussions, Dhamma sermons, lot of things are considered Dhamma but not Dhamma. That's what is very dangerous. That's why we need to refer books always. Yeah. Okay then. Yeah. Yeah. So we'll finish for today and we'll meet next time. Okay, then Therwan Sarnai, may all these Kusala Dhamma be helpful in getting Kalyana Mittas in our paths and complete our path as soon as possible. Therwan Sarnai. Before you go, Adrian, I wanted to share with you one more thing, that Sankar donated 700,000 for building of IIT Theravada. What is that, Sankar? Sorry? That That's a Dharmashala. Dhammasala for IIT Theravada. Very great, Malay. Sadhu, sadhu, Mm. sadhu. Yeah. Very great. Sadhu, sadhu, sadhu. I forgot That to is a tell you. very big building they are doing. Where are they building this? In which place? It's in Anamaduwa, Adrian. That is in That is somewhere northeast, yeah, right? yeah. Northeast So side. it's somewhere in the middle of Puttalam and Anuradhapura. So it's in the middle. So yeah, it's called What is Anamaduwa. Karuwalagassawa. Yeah. Do you know the total cost of the whole building? Is it very expensive to build? I'm not sure like the whole building, but there was a requirement for so Cement. I actually shared the cement requirement with Adrian also. So he was kind enough to give me money for 2 cement bags. So Lakshman actually like gave money, I think, for 10 bags. So even I got I placed the 10 money for 10 bags, and also there was this requirement where they had to pay for the workers, and the total cost was around 8 lakhs, so 800,000. So what I did was I had my fixed deposit, so I basically did the puja with all that money for this particular to pay these helpers, and also I think the remaining 100,000 is donated by Lakshman. Yeah. Oh, sadhu, sadhu, sadhu. Very great merits. Very good. Sadhu, sadhu. Okay, Thank you very much for sharing that with me. I am very happy to rejoice in your merits. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, then we'll meet next time. Thank you, Lakshman. Okay, Therwan Saran. Everyone, Saran.